Langre kupi ukulai kudil parnya naran cimoy. Yina beja tar doinan ye kuchengi yaku. Agara chedung chen wati wakotangwan. Ogai yoy chimik. Idong yung kumogar. Ulan wir guyigran kiyechwit. Agara nyirer gejeran ban. Wajina tergego. Urega bana kumalwal boranya. Mading boro kubada mabiyay kuyarul tungia mami di jang jok kumoy choban panchol jing lui. Hello everyone, share the video, please. Thank you.
Irula chindor gye Gachi koji teku Kenyana kawaya jaja Nuna kanda kirana randa gombo Jimenare Palo budre ngodia Bae koi mandi Irula chindor gye Gachi koji teku Kenyana kawaya jaja Nuna kanda kirana randa gombo Jimenare Palo budre ngodia Bae koi mandi Irula chindor gye Gachi koji teku Kenyana Is your agency using WordPress to build websites? That's like carving a chicken with a handsaw. واحنا هسه خاشين للشهر السادس ما صرفنا مواعيد. احنا اخر مدية صرفنا مدية شهر واحد، شهر 2 3 4 5 دخلنا ل6 5 شهر صح؟ ما صرفنا مواعيد.
Don't you look good, move man. Grow I you me I want me I joke in all. Go over I buy from my jolly. But you never get well. I get well, you go long, my jewelry. But you never get well, no, but you you go long, my jewelry. Didn't do it. Go for a Juba, go with my young media lie. Young girl, young girl, with my young media. You know you go long. Y'all like a bomb down, no for one. Quite young, I'm well, cook you know anything. Don't you look good, move you man. You you get when you be a job and walk. I will go what I pay, but I'm just you did going on, but you're waiting. Oh, you're on a daily. Snap and go in on, but you're waiting. Oh, you're you did going on, but you're waiting. Oh, you're on a daily. Snap and go in on, but you're waiting. Oh, you're Chilling and a door. Go for you, but go with my unit. Young girl, young girl, I want to bring my unit. You know, you do a lot. Young like a bomb down over the but I'm well, to win my enemy. You go to put one move to the man. You like to get one in the job and walk. I don't know what I pay, but I'm not going to you. You on the young way. Away running, love and going on the Yahweh. Away young, you did a bang on the Yahweh. Away running, love and going on the Yahweh. Away young, and then another. Go for a Juba, go with my unit. Young girl, young about with my unit. You know, you do a lot. Young like a bomb down over ball. Why, I'm well, could we ride it? Don't you a good one, move you the man. Do I you get when you be a job in one? I don't know what I pay, but I'm not going to you know, you do a lot. I'll let you about that no more fun. Why, I'm well, could we ride it? Chapatum collection jai, Yakamare, Selected Kunana, as Galan the wind, as Galan the car, Yakamare, Selected Kunana, Panatum collection jai, Yakamare, Selected Kunana, as Galan the wind, as Galan the car, Yakamare, Selected Kunana, the one collection jai, Yakamare. Collective control. As Galan the wind, as Galan the car, Yakamare, collective mana. Roger Gumpo, action jai, Yakamare, collective control. As Galan the wind, as Galan the car, Yakamare, collective mana. What I want the guy, and get it right, and yet, Jabba Kamala, Konya, Aqua Mobina, the water from Malaya, so that young. And when you part me gone, you know it can put, you take the man so that
Bakir Bayo, Balkan, Balan and Yam, Power the Yam, Ramlan the Way, with a white Janet, Kitty Lubichan, I'm Terra, Balan and Yam, Nadia, Rowan the drop, Rowan will let the top, the chain, the railway, in charge of the highway. What a water, I put what we got and tell it right, and yet, Jabba come out, my leg, Konya, I put what we got, the water from around, but it's so done. But when I put me gone, me know it can do it, you take a man so down. Pandai bayok, dapat, dapat lenyap, kawal kejaya kamnya, kamnya negai, wira gajaran, cepat junceng, kamcara bayok, pandai lenyap nadia, kawan melek ketopan, kawan melek ketopan, mikir, baby, in charge day, parwe. Apialam kumapitana, apialam kumatapanya, apialam peye kumaneja, apialam jangan kinai baisha, apialam cekurta nakarado, apialam bakambut rakandam, apialam peye kumaneja, apialam peye matalabo. Apialam the good luck. Apialam the wapitana. Apialam. What a water. I what we got and tell it right. And yet, Jabba come out, my leg. Konya. What we got. The water from around. But it's so done. And when I put me gone, me know it can do it. You take a man so down. So Bakir Bayo, Balkan, Balan and Yam, Power the Yam, Ramlan the Way, with a white Janet, Kitty Lubichan, I'm Terra, Balan and Yam, Nadia, Rowan the top, Rowan will let the top, the chain, the railway, in charge of the highway. What a water, I put what we got and tell it right, and yet, Jabba come out, my leg, Konya, I put what we got, the water from around, but it's so done. But when I put me gone, me know it can do it, you take a man so down. Yes, I by you, but Dalan and Yam, Power the Yam, Ramlan the Way, with a white planet, just so done it, come tell God, Dalan and Yam, Nadia, Rowan the Prophet, Rowan the Prophet, the Jerry, the baby, in charge of the party. Jabba for correction, Jai, Yabamare, collected from Anna, as Galan the wind, as Galan the fog, Yabamare, collected from Anna, Banana for election, Jai, Yabamare, collected from Anna, as Galan the wind, as Galan the fog, Yabamare, collected from Anna. This one for election, Jai, Yabamare. Collect a good man. As Galan the wind, as Galan the fun. Yakamare. Collect a good man. Rujabum for election, Jai. Yakamare. Collect a good man.
Audience, I thank you for being here with us. Share the video. We will start right now. So bear with us. You didn't call that problem. You understand? Are you gonna put you up?
Bring another united song. Nina dari na nina kulu na dari belede. Okay. Ashana selimbe. Going to the promised land. Going to the promised land. Where we're originally from is nothing but trouble. We talking about the South Sudan struggles on the daily basis, grave diggers using shovels. Where we're originally from is nothing but trouble. We talk about the South Sudan struggles on the daily basis, grave diggers using shovels. Where we're originally from is nothing but trouble. We talk about South Sudan struggles on the daily basis, grave diggers using shovels. Shovel. Ya comrade, kalita jai, kalita tipule na gan. Ashana dugune dara, atane haya. Kalina dugune dara, atane haya. Lando gani amulole na weka keliba. Lando gidi bukule na weka keliba. Waja keleba, lena. Waja keleba, lena. Deshuku yumata, banarati kamutu, kusibule wiyal. Kamulu marisan, ashani rabayal. Pisa wi merisa shana rabanyoro, kataro. Police na jalabata tabatu. Police na londo jalatu. Anda kalu jua sita shuru. Waja kaliba, waja kaliba. I want to tell my brothers about my camera. My camera ain't be good because it's a laptop. It's blurry, so it will not be clear because I see a comment said that I should adjust my camera. But thank you.
for letting me know that my camera will not be very good. It will be blurry because I'm using a laptop. And this laptop is an old school laptop. So that's how we go about it. Thank you. يا بول قاعد بول تموت كيفكم تعالوا كويسين أجيك راي والله Okay, we will keep it English because a lot of people are coming to hear us. Okay. Welcome to Lake State Media. Thank you. And I'm so happy to you. Thank you. One of your cousins is welcoming you to the show. He said, "My cousin, welcome to the show." Is Thank you. Thank you to all of you. Thank you to everybody watching the video. Welcome to Lake State Media. Yeah. Okay, go ahead. Yeah, brother and sister, welcome to the Lake State Media. Today is going to be a good show with General Rizik Zakariah, Governor of Wasani Barakazal Sabigan and Governor
لول ستيت سابقا وزير الثروة الحيوانية والسمكية حكومة الوحدة الوطنية في وقت هذا. يا ماس welcome to Legacy State Media. كان join اللقاء العزيز علينا كلنا كأبناء جنوب السودان particularly Greater Barkazal in general. So I couldn't show very often today, Butana. We're waiting soon. The General Farid Rizik Zakariah, I couldn't on the live soon. Thank you. Thank you. Our sister Mary Akunyria, we welcome you to Legacy Media. So she's also greeting us. So we welcome her to the show. She's always with us. Actually, she's one of the Legacy Media contributors. And even if people don't see her on the screen, she's with us. So welcome Mary Akunyria. Welcome to Legacy Media. Welcome to Legacy Media. Abikma Kura Torbe, the queen of Legacy Media. Welcome to Legacy Media. Samuel Awan, welcome to Legacy Media. Let me go down the list because I'm doing nothing right now. Well, Michael Miyade, welcome to Legacy Media. Michael, no, there's no, sorry guys. Welcome to Legacy Media. Chelsea Badam, welcome to Legacy Media. Samuel Awan, welcome to Legacy Media. And the list go on. So if I have not mentioned your name, you are highly welcome to Legacy Media. And today we are bringing our guest will be Mr. Rizik Zakariah Hassan will be our guest today. DRD, welcome to Legacy Media. Thank you. Jordan, how are you? yes, brother. Tamam. Currently, Bitapol. Apol. I can't be a chalakois. أنا كويس ولا زمن طويل. I know. Yeah, welcome to the Legacy. Thank you, Bolmaku. Thank you for welcoming me. I appreciate it. Thank you, my teacher. Yes, I don't know if you remember. You used to teach me. I do remember you. Of course, I remember you actually. Yeah. So welcome to Legacy Media. Thank you. Bol. Yes. Tariga chini la tem bibai. That's what Peter is doing now. Okay. My suggestion is that give you a chance to deal with that. I believe we should develop also on how to bring him. Okay. Yeah, because you know that you're the one introduced him to us, and we are so grateful to have you. Yeah. What is the topic, Bol? Huh? I didn't see the topic on the screen. The topic for today. Oh, it's not the topic of today. Actually, is not the topic that was. It was we put it on the screen yesterday, but today we are hosting the minister and the former governor of Wow, Rizik Zakariah. So it's the minister of wildlife and tourism. Okay. So probably in Juba is still morning, but let's be patient. Let's wait for him. Yes, your presence is very important here. So let's wait for him. Bol. Yes. Looking to put a sound down choice and what all
Deng Ding, why we are here today. أنا Okay. فهمت I كلام، أنا will, فهمت. Peter, شكرا. Okay. Okay. let me take Peter to reduce the volume. Peter, if you hear me, please reduce the volume because I can't get hold of you now. Yeah, we're hearing you, but the sound is too loud. Yeah, so I told him to put the sound down. Name is Paul Stephen. Welcome to Lake State Media. Peter, I would like you to reduce the volume because the contributors would like volume to be down. When that song is on, I remember my uncle Zande Shore. He used to be one of that Katiba. Okay. Okay, everyone, welcome to Lake State Media. I am your host, Peter Kenny, and our brother, Bol Makur, is also here as well. Again, thank you for tuning in tonight. While we are waiting for the minister, we will continue with the conversation, and then when when the minister here, I will let you guys know. With that being said, as always, be respectful with your comments, your contribution. It doesn't matter whether you join here us here on the screen or while you are chatting on the side. Please be respectful and minimize your language. Otherwise, it doesn't help all of us. Two, all the music we play here, we don't have a copyright to any of the music, whether it is particular artist or the SLM song that we just play. We play them throughout the YouTube. And if you don't like us to play your song, next time let us know and we'll never play your song. Again, that's pretty much about it. Uh, Means I will be here shortly, but I will continue with conversation. Brother Dadem, welcome to Lake State Media again. Outside the Terba, Bol Makur. While we are waiting and you want to be a part of the conversation, please let me know. I will inbox you the link. So I want to minimize. The reason I'm keeping link to myself, I want to minimize the traffic here where everybody want to join and then it will keep kicking other people out. So I'll send you the link if you request it. And as soon as I come, I will minimize the adding of the guests and start
maybe there might be a situation where you will be unable to join when the lobby is full. So prepare your question. If you write it now and it went by without me catching it, please make sure you write it again later. That way we will be able to ask Minister if you are not here with us on this side. With that being said, again, welcome everybody. Thank you for tuning in. Let's have fun. Bol Makur. Yes, Peter, how are you? Peter, how are you? Okay, let me unmute. Bol. Yes. Okay. Okay. Now I know why. Okay. I had Have my. Do you hear me, guys? Yeah, we hear you. I think only Peter who don't hear me. But the few things that I want to put across is to our audience. Today, link will not be distributed as usual because it will be limited to the public, but we will bring some other people when the minister come. So it will be one-on-one between me and Peter, and then we will let Uncle Aterbang, and we will let the DR thing based on how we came to the screen. And if we want to bring somebody, we will make that decision. We'll bring you, but it will not be like before, whereby we can bring anybody so people fight on the screen. This will be totally no today. The commentators are highly welcome. Somebody like Nuru, somebody like Philip Atim, somebody like Billy Luke, somebody like Apuk, etc. But for other people, it will be limited. But you can put your comment, and we will bring it up. Also, respect have to be here with us, including me, because there are sometimes we went out of box. Also, the interview today will actually based on wildlife and tourism, most of it, and but some of other people can also talk about his previous position, because I know he was a governor and he have held other position. So some of you here can talk on other can ask him other questions, but we will also limit time. We will control time among us. The only person that will have more time is a guest like him to explain the question. But some of us, we will be timing ourselves up. So thank you. My name is Bolma Kurachen of Lake State Media. I'm always here. Sometimes I'm a host. Sometimes I just watch the show. So I love everybody to come to this show and come and tell us your views. Even if you don't come to the screen, you can write it as a comment. Thank you so much. Peter, take it from there. Bol, thank you, Bol. Thank you, Peter. Brother Miracle, welcome to Lake State Media. في حاجة أقدر أقول لكم before ضيف بتاعنا يجي. طبعا الضيف الجاي ده ضيف بتاعنا كبير، ضيف بتاع حكومة مركزية، وهو دول كبير في الجيش، فريق رزق حسن زكريا، وهو كان جوفرنور لوطن باركزال ستيت. لما جاء تقسيم الولايات ل 32 ولاية، تم رموه من وطن باركزال ستيت للول ستيت. الكلام بتاع الليلة اللي احنا عاوزين نجيبه في ليج ستيت ميديا
في قضايا شاكة في ريجن باركزال ان جنرال وسن باركزال بارتيكولا خصوصا لول ستيت. ديل الثلاثة ايشوز ان احنا هنقدم بول ضيف بتاعنا في اللقاء بتاع اليوم. بعد ما هو complaining the issues you have كجوفرنر سابق لوسن باركزال وجوفرنر سابق لول ستيت وكبير بتاعنا بتاع SPLM SPLA in وسن in Greater باركزال in general. هو after ما هو يدينا سبيتش بتاعه بعدك لو في سوالات ممكن الباب يكون مفتوح للاخوان والاخوات الموجودين في شو بتاع اليوم، سواء كان في الاستديو او كانوا مشاهدين في اللاين. ده حاجه داير اقدمها لكم مقدمه عشان الشو بتاع الليله يكون منظم، يكون بيرسبكت، ونستفيد من اللقاء بتاع اليوم. يعني في الميديا عندنا كثير من القضايا confuse us كابناء جنوب السودان، particular قضايا بتتعلق بريجن جريتر باركزال. ده حاجه داير اديكم لهم مقدمه عشان ما نعمل تراب للذئب بتاعنا ونخليه to be confused. اما مسائل بتتعلق بوظيفه بتوعه حاليا في حكومه مركزيه اللي هو كوزير الثروه الحيوانيه والسمكيه هيكون في مع بعد ما هو يتكلم معنا كالذئب بتاعنا لابناء ريجن باركزال. دي مقدمه داير اقول لكم وشكرا لكم. ويلكم براذر دكتور دينغ دينغ. لو عندك مقدمه يو ار ماست ويلكم. براذر مياكول يو ار ماست ويلكم. وده يعود مقدمه بتاع برنامج والاخوان والاخوات المشاهدين ليج ستيت ميديا ايفري وير انتم بتشاهدوا في فيديو دي. بليز لايك براذر بول ماكور say we have to respect the show, to respect the ضيف بتاعنا عشان نستفيد من المعلومات اللي احنا بناخدها منه. مثال اليوم عشان قضايا الموجود في وطن بتاعنا جنوب السودان وفي نفوسنا كابناء جنوب السودان نقدر نستفيد من القضايا الشاكة. فده حاجة ده نديكم له مقدمة عشان الاتهام من هم الحاجات في الأخلاقيات بتاعنا كابناء جنوب السودان. Thank you so much for listening. وهننتظر حتى ما الضيف بتاعنا يجينا في الاستديو. Thank you. عندك حاجة داير أقول معكم؟ لا ما في حاجة، بس داير أشكر أول حاجة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول للإخوة المسلمين أينما كانوا ما فيهم سعادة الوزير نقول لهم تفطروا تصوموا وتفطروا بالخير. وأيضا can you guys hear me? Yes. Okay. You are very clear. نقول لمسلمي بتاع جنوب السودان بصفة خاصة نقول لهم تصوموا وتفطروا بالخير. وأنا متأكد ده تحدي كبير في وقت بتاع مرض اللعين اللي اسمه مرض كورونا فيروس، بما إنه هذا المرض هو مرض يعني يستهدف المناعة الطبيعية بتاعت الإنسان، وإلا أن المسلمين في العالم أجمع تحدوا هذا المرض بإيمانهم وهم صاموا، وبما إنه الصوم طبعا فيه جوع وعطش، ونسأل الله أن يتقبل صومهم ويصوموا ويفطروا بالخير. وده البوري إنه جنوب السودان دي دولة يعني فيها دولة فيها كل شيء. لو زول ده يعيش أحسن عيشة بيلقى في جنوب السودان. الدولة بتقبل كل الأديان، بتقبل كل الأجناس، دولة بتاعت مواطنة. فأنا بقول لسعادة الوزير إنه مرحب بك في برنامج بتاعنا الليلة. أنت قاعد في بيتكم اللي هو وهو برنامج بتاع ليج ستيت، ونحن عارفين إنه ليج ستيت هو مقر الحركة الشعبية كما قالوا السعادة النائب الأول الراحل المقيم الدكتور جون غارنج دمبيور. فهذا يعني الغناء ده ما غناء عنده جهة معينة. الغناء دي لو أديناه بنقول الغناء الجيش، بنقول غناء الجيش الشعبي لتحرير السودان أو غناء الشعب جنوب السودان لتحرير السودان. فده الكلام ده أقوله. وأيضا داير أشكر كل المواطنين الجايين يشاهدوا اليوم، ونتمنى كما قال أخي بول ماكور وقال أخ أتربان وقال أخي بيتر لأنه الرجل الجاي ده إنسان، وأنا بتحدث يعني
في هشهشه وكشكشه بيحصل في دم بتاعي، لانه الرجل ده رجل محبوب لدى جنوب السودان، رجل بطل ورجل يعني اذا كان في وطنيه دي لو كان بيشوفوه بالعين كده ولا بيحسوه ولا نادى ولا بيشموه، كنا شمينا الوطنيه في سعاده الوزير وسعاده الوالي سابقا لولايه بارغزال غرب بارغزال ووزير الحياه البريه حاليا في جنوب السودان. فانا مبسوط جدا وانا متفائل، ونتمنى من مواطني جنوب السودان في كل مكان اليوم يشير ذيس فيديو ويسمعوا من رجل البطل الشاب، الرجل البطل الشاب الوطني الخدم في منطقته. اول حاجه يعني كما قال انه يعني دائما انه charity started at home. انا بشوف انه سعاده الوزير he started his charity at home في ولايه غرب بارغزال ثم ولايه لول واليوم وقاعد في جنوب السودان. فانا بقول انه ده يعني خطوات جميله جدا. فانا برحب بكم كلكم، ونتمنى من مواطني جنوب السودان انه يكونوا محترمين اليوم عشان الوزير الاخينا رجل متواضع، رجل محترم، رجل وطني، فنتمنى انه نستقبله بكل احترام. وشكرا لكم يا ناس. انا بشكر برضو قناه بتاعت ليج ستيت. انا بقول لكم يا جماعه انتوا قاعدين تعملوا ده، قاعدين تعملوا شغل وطني كبير جدا. ده شغل وطني كبير جدا. ربنا يساعدكم في عملكم دائما. انتوا ناس ما عندكم اتجاه معين، انا متاكد ده الروح بتاعت الحركه الشعبيه، التحرير الحقيقي بيحصل ها هنا. وشكرا لك. ده الكلام كنت اقوله بس، وشكرا جزيلا. Thank you, Comrade Michael. I will pass it to Comrade Ding Ding. Dear Ding Ding, you can unmute yourself. There's a button down on your screen. You can touch that because Peter is not on the screen, and you can continue. Well, thank you very much, the host and Lake State Media. Is great, and I'm also so excited to see Brother Malcolm on his screen. The first time to actually come to face on the screen, so that is great. Well, I think almost every important points have been said, especially when we have guests. We always need to be respectful. I know we always have burning issues when we see politicians or when we see someone that's coming from the government. But I believe it is also our responsibility as citizens to respect our leaders, regardless who they are. So I hope when he comes, people are going to be logic and asking good questions that are not abusive. You know, that's because when a guest is invited, always you invite a guest to your house. The most important thing to do is to make him or her happy to leave, to leave happy and then comes back later. But you invite a guest and the guest becomes so angry next time when you invited him or her, will not come back. So it is very important that we invited them, and when they come here, we entertain them, so that when they go, they think about coming back to us. So I think that is a very, very important point. The second point will go to the host, because they will be the one to control. So if they see I'm out of the point or I'm asking questions that is not relevant, please stop me. So this is my advice to you, because the questions that are not relevant always distract the topic, and then people go out of the topic, and that's not a good thing to do. So other than that, I'm not going to spend a lot of time. I know Rizik Zakariah. I'm very proud citizen of Rizik Zakariah leadership, because what he did in Lawless State was one of the very complicated states in South Sudan. But given his ability, his leadership skill, he did a very good job. What he did, we never had before. Before we had actually Northern Barakadat. So I truly believe that his position is going to do a lot of things that he's going to do if we stand with him together. So I believe he needs support. That's all. I believe that all these people who are in the government right now need support. They need support through peace. They need support through ideas. They need support through advices and all of that, instead of just sitting down and criticizing them and we don't give them support. That's not going to work. So yeah, I really appreciate Jonathan and everybody else that welcome me. I believe there are other people who are listening right now. Yes, I'll be patiently waiting for him to come and highlight us about his work. And we hope we bless his work and he will leave the show happy and maybe next time to come back again. Thank you very much for this time, Mr. Ball.
Thank you, DR Dave, and the audience. And I want, before our period come, I just want to address one of the house maintenance. When people are in live on shows, sometimes there's some brothers can write some stuff. I'm advising people, those people, you don't control them. You know, that's how they show their colors. So leave them, let them write, and so we can see their colors. Because for Junub Sudan, we don't. There's some people that will do bad things. So those are their colors. So I advise you, you shouldn't be worried about anybody that wrote a bad comment, because we will know who you are. So don't worry about him. So in the comment section, let everybody comment, and we will know who you are. And that's your color. You know, you are very disrespectful. You don't like good things. That's how we will describe you. So thank you. Peter, if you are around, swing by so we can start. Or you can put music. Okay. Thank you everyone for being patient. I am sorry, I am on the other lines with the minister. And first of all, please, I have a right, no matter what, I have a right to delete you, your comments, to mute you so you cannot participate. You be like a person and tie at the back and just what they show. Abdu, last time I banned you on this and I decided to bring back. If you keep doing that, I am going to ban you forever. I'm going to block you forever. No matter what screen you have. Sometimes you have to be respectful. This is not North Sudan. Hey, don't make me get going, man. Peter, please do not concentrate on the comment section. If you do that, the show will not continue. Actually, well, it's distracting me. I can see it here on the screen. It's distracting me. Don't worry. Don't worry. Be civil. Please. Peter, don't worry about that. Ignore it. Put it aside. Mazol dana biaru basma. Dana abu jib rasu. Abu de dana bi jib rasu. The word mabasuma. So mind are done. So Sibu, let him comment. Doesn't cause you anything. So Michael, unmute yourself. Go ahead. Go ahead, Michael. Let us not get distracted with these people, because even Jesus Christ, when he was preaching, there were people doing other things, calling him names. He was a Satan. He was this. Because when you want to do a good thing, always there will be people who are destructive. Like my brother, what he's doing, let the people judge them. And everybody is entitled to whatever they want to say. If we want to respond back to their comments, we will do that after mission is accomplished. Like Dr. Garang last time, he said when there was Angau Kujala Riach. And then before that, people reach to the next point. Riach start eating the murkab, which is the kanur. Then Angau said, Riach loy kichirikana sa kongoro akigwantem. Anong reach ato abuka jabu cham aloga chamara vieta lekin chalaga cham abu kwang let them do whatever they want to do. Let us focus on our mission, and everybody is entitled to what they want to do, because what we're trying to do today, we are bringing a medicine to our people.
And we have Dr. Deng is here. Dr. Deng knows sometimes when he is in the hospital, there are people who will come vomiting. There are people who have a diarrhea, but the doctor will not stop doing what he's doing. He will help them instead. He will try to help them, talk with the nurses to help them. So these people who are sick, have a diarrhea and vomiting, we have some nursing. They will clean them up and they will get with a good medicine tonight from here. But let us not focus on that. Let us focus on the medicine that actually we discover that we want to bring to people of South Sudan. That's what I want to say. For Brother Peter, don't worry. Brother, you, the host, don't worry. Let them write. Everybody is entitled, because if you want to know somebody, let them write whatever they want to write. In the end of the show, we will do a review. Let us focus today on the medicine that God wants to bring to us, that we will hear from our very nationalist and hero of South Sudan and of the SPLM, Mr. Minister. Thank you, Miyakol. Thank you. Yeah. Let them write. Let them write whatever they want to write tonight. Yeah. Also, we don't need to delete people, you know. I disagree with that. Leave people, let anybody want to comment. Because those comments don't get into on my skin, actually. Nothing get on my skin. I had been fighting with Abdul before until I chased him. I know how to hit his head with my hammer. So leave him alone. So I fought with him before on social media, and lad bigger injury. So Kali Amul comment because it doesn't get to my skin. So but don't worry about this guy, guys. The more you worry about him, you know, the more he will think that he have destroyed you. So you don't worry about him. Leave him alone. He will die there. Ayan is there, will fight him. Many Lake State media folks will fight him, and he will run away. Does he have problems with Lake State, or does he have problems with people in South Sudan? Thank you, Ayan. No, yani them majad madel junub. Okay. Yani they janjawit. They way I can't beji yung dak ma jawab. Oh. Man can mind din asla lakin ukid John garangi bujibu kalanjikop amina tarabi. Yani they will janjawit. Okay. Nana Janjawid Zatu, Sabanu ya Jamana, Nana Garden Fibedu. We are in the house and we're waiting for our guest. Advaya bol bakur. Ita kabel kita amalta moja ma mujahid fi mantika amaliyat wala ita gata fakuru farasak bas. Maana kan gat je jana biar mana kan gat ye temi. Ana biar nas de. Azo amul sabak amul sabak mujahidin jadi da sabi da. Taban. Hey. Kalina bulle. Lo inta kan mujahid kan jid fi junub Sudan ta shakal wa nina lazim nina yakele be kalam bita. Lakini lo dai inta kan majadi inta kan karatu mu inta majid ma fi mitla. Okay. Nana طبعا لشباب لناس الحاضرين الاخوه المشاهدين كلكم, my brothers who are watching, we are still waiting for our guest, our very high profile guest. Is SPLM in the SPLM leadership, and he's a minister of animals of animal resources in South Sudan. Wildlife in South Sudan. احنا طبعا قاعدين في بيت بتاعنا منتظرين الضيف بتاعنا, ف don't get bored, we just talking here. حتى اخوي بول قاعد يقول مجاهدين ده يا استاذ, مجاهدين ما صعبين يا استاذ أتر. لانه مجاهدين ده الاس بي ال ادبهم زمان. اس بي ال ذاته become يعني وين يا ذولي مجاهدين ده صاروا اس بي ال بال 40 يا انت بتتكلم كيف؟ انت ما سمعت كلام بتاع انت ما سمعت بال 40 ولا شنو؟ يا بول طبعا زمان كان في مجاهدين كان بيجي مهابل قال انا ده نمشي في جنوب السودان عشان نربو رقب كوارا. نعم. So these are the مجاهدين I'm talking about. لكن لو زول مجاهد كويس ما عنده مشكلة. ما في مجاهدين بتاع السودان زمان ده ما في مجاهد كويس. ده مجاهدين مساكين, they were misled by Trabi عشان يمشوا كان في جنوب السودان, لكن وقت سلفا كير ما يادي مشى قبضهم كان في توريد وفي مهلادر
وسلفا كير ما يادي قام سالهم شالين مفاتيح بتاعهم قال ماشين جنة قال في طريق جنوب السودان. ايوه then سلفا كير ما يادي قالوا انتم ماشين وين؟ قال انا ماشين جنة ناس اسبيلاي. قالوا جنة ده سكه بتاع جنوب السودان لو كان في جنة هنا ده ما كنا مشينا اول. So even mujahideen, they went and they were taught the true, who they supposed to thank SPLA. And SPLA taught them the true religion without Islam that he want to tell them sikkat bodi janna ma Juba Sudan. Lo kan sikkat bodi nal kan ma ligi Junubin. Ajan kena mujahideen they nas masakin. That's why we have to forgive them because they don't know what they're doing. Fa nahna ni na'limum when they come. Let them do whatever they do, and then we will do to them what President Kiir have done to them when he arrest them. And President Kiir gam gale nazal masakin. Zado ma arfin what they doing. Galo mapateda. Fi muftah ta janna bitbao. Ujanna de bet arabana. Janna de bet arabana. Fi muftah bitabed bitazol tana bitbao fi mantaqa Sinai fi Khartoum. That's why if you're dealing with somebody who's been misled, was told that the key of the paradise was made in industrial area fi Sudan. Ma nazol miskin. عشان كده ترى باب مجاهدين ما ناس عابين ده ناس مساكين ده ناس عميانين. لا كيف ما انت عميال كل ما تنسى برضه المجاهدين ده ما حببونا وشجعونا حتى معلقين الدولة بتاعنا. لو ما مجاهدين ده الجنوبيين ما كانوا الدولة بتاعهم. ومجاهدين ده ادونا كلمة. عشان كده نحن لا ما في مجال في مال 14 بيكون لسه ورا ما في مجال في مال 14 اصلا. كلام بتاعنا كلام كبير جدا. مرة ثانية بنرحب بأستاذ ريام بوان وبنرحب بكل المواطنين القاعدين. نحن لسه منتظرين سعادة الوزير وسيأتي بعد قليلا. نحن لسه منتظرينه فأنتوا don't get bored. أننا قاعدين معكم هنا. فأي زول زي ما قال قبل أخونا بول ماكور we are not going to delete anybody. We are going to give anybody a title to ask any question. To write whatever they want to write. لأنه أنا في time of healing and reconciliation. أي زول زهجان أنا عندنا دكتور قاعد هنا في دكتور بتاعنا قاعدين دكتور دين. زول البطرش بعدين نشوفه بطرش ده في دكتور بنناديه. في دكتور دين قاعد هنا ده. زول بيقول I'm not a doctor for hospital anyways. You get take the phone from my phone. Okay. أنت دكتور بتاع politics. ده بتاع جامعة سايد ولا أنا يانا ده الدكتور ده لا جينا لا في ناس قاعدين في ناس انت ما اكل انت نسيت كورونا فيروس ولا شو؟ الكورونا فيروس ده ما بيجي عالم الدكتور يا عم ده بيجي بيحدد دكاتره ذاته. لكن ما دكتور يا بورينا الارشادات ما نخلي زول في المجال بتاعه كله. نحن اليوم يس بعد الكورونا فيروس بيدي ارشادات للدكتور ذاته. كويس. تمام جدا. في وقتنا دود ماكور she's a very good writer قاعد معنا هناك. نرحب به وبنرحب برضو بكل المشاهدين. بنرحب باخواننا ناس في ناس بيم مبيك استاذ دكتور بيم في اطون مدوم في دكاتره زاد قاعدين معنا هنا. في دكاتره بيم كو يجيب مش ده دكتور بيم قاعد معنا هنا وكل المشاهدين ناس دود ماكور طوربي ناس في ناس اخونا جبريل كوانو كل الناس في اندريا دودي برضه ده كل الناس عن حركه شعبيه وعارفين طبعا زول الجاي ده زول حركه شعبيه ده بطل حركه شعبيه ده ما زول شعبي. فكل الناس الحركه الشعبيه الا كان زول الا كان انت ما زول حركه شعبيه انت غيرت رايك من الحركه الشعبيه معناته كنت الموضوع ثاني. لكن الراجل الجاي ليله ده زول فريد من نوعه. زول الجاي ليله الا وهو الفريق رزق زكريا. رجل مناضل رجل وطني رجل خدوم. ويا هبسا انه جنوب السودان وشعب جنوب السودان نحن نشكر اليوم ونقول thank you for your long service in particular people of Greater Barghazal. يا ريت تكونوا تشكروا زول ده لانه خدم وزول اللي بيخدم في بارغزال في وقت داك لانه بارغزال ده كان فيه a lot of problems. لكن رزق زكريا ربنا اداه حكمه كبيره جدا. شعب صغير قدر يحكم لانه بارغزال ده ما بيحكموا ناس سهلين جدا. الناس اللي حكموا بارغزال زي ناس زي ناس جورجي ناس موسس مشار تقريبا كان في ناس نائب الرئيس الاول اللي هو جورجي كومورا روب.
الناس اللي بيحكموا ببار غزال دائما ده ما ناس سهلين، ده ناس كبار جدا، وده ناس بيمشي لمستوى اعلى، لان انت لو حكمت ببار غزال تمشي لمستوى اعلى، لانه منطقه بار غزال دي منطقه مباركه، دي منطقه مباركه جدا بليدرز. Guys, Yes. continue. Give me a minute or two. I'm connecting the minister. Okay. Okay, good. 1 second. Good. So نحن ساعة الوزير يا جماعة، ساعة الوزير خلاص على وشك الدخول. You can bring somebody one down, you have to bring me down or to bring somebody else down, and then so he can come. عشان ما يكون كتير. We are waiting. ومينستر يا ريت يا جماعة، يا ريت بعدين مود yourself Peter. I hope إنه بعدين لما نجي ساعة الوزير يا جماعة, people who are watching, we want a lot of likes, we want a lot of loving to become a sign of welcoming our hero and يعني رجل بتاع حركة شعبية، رجل مناضل، ونحن we say to him thank you for your service ونقوم له فوق ونصفقه. We want big clap, hand clap to him. بياكل. I will leave Peter before bring the minister forward. Peter, mute yourself. Peter. Don't let Peter be on left. Yeah, he's mute. Peter is mute. No, you need to open the mute because I need to tell him. Bon, Makur. Yes. Lagi Peter, bukai karo nyai, chimen minister aran bo. Yes. Zol white allows one guy. Okay. Yeah, one guy. Okay. Is taken out. Yeah. Yeah, that's a Nina cuisine. Okay. Yes, what I want to say again إنه نرحب بسعادة الوزير، لأنه سعادة الوزير ده زول محبوب عندنا شديد، زول في قلوبنا، ونرحب به ونتمنى من ربنا إنه يجيبه بسلامة، وإنترنت بتاعه ذاته الليلة يكون قوي جدا. I would love our people كل الناس ننظر له كالرجل بتاع حركة شعبية، زول مناضل، زول عنده كريسما بتاع leadership، زول قلبه أبيض، زول وطني، إن إحنا دايرين نستقبله من أجل الخدمة اللي عملها. خدم في بار غزال الكبرى، جاي يخدم مسا تاني في العناية ده، الرجل قضى عمره كله خدمة، دايرين نستقبله استقبال كبير بصفقة كبيرة وباحترام شديد وبالتحية من القلب من أبناء الوطن لابن الوطن اللي تبرع إنه يخدمنا. ده كلام ده أقول للناس. Again, if you want to say that in English, Dictor, you can say it, or Bull Makur, if you want to say that in English, you can go. I will leave it to Uncle Tirbang, because when you speak, there are some, Arabic bitay, Arabic basit, taban da Arabic tari, da Arabic al-Adina kan Arabic balik. So Arabic basit, lakin ana bikalili Uncle Tirbang ashan to rephrase it, maybe rephrase it. Okay, شكرا كامراد بول ماكور. طبعا الضيف بتاع اليوم هو الضيف بتاعنا عزيز علينا كلنا كابناء جريدة باركزال، particular أبناء جنوب السودان in general. نحن طبعا نعمل ويتنج عشان وطا صباح حاليا كلنا عارفين وطا صباح شديد في جوبا، عشان كده هو ما قادر عشان يجينا طوال دايركت، عشان هناك طبعا معروف ظروف بتاعت الحياه في جوبا. الوطن لما يكون صباح طبعا في حاجات كثير بيخليك تتجهز نفسك، حمام، شاي، بعدك بتيجي مستعد للابوينتمنت اللي انت ماشي تعمله. ده يا سبب الكلا انه الوزير بتاعنا ما جاء اون تايم، المفروض انه يجي اون تايم. بليز دي حاجه بسيطه اللي نقول لكم المشاهدين، الوزير هيكون معنا صون على حسب التايم بتاعكم هناك في جوبا. كلنا ندي ريسبكت للوزير بتاعنا، الضيف بتاعنا، ونخليه هو كمان يعمل لنا بريف بكل شيء ما يتعلق في مجال بتاع الليدرشيب، سواء كان في تو ستيت اللي هو حكمه لايك وطن باركزال and لول ستيت، بمفهوم مشاكل اللي بتعلق بتو ستيت بعد ما هو ينتهي من تلك المحلات الاثنين في ريجن باركزال. بعدك لو في سوالات نحن عاوزين نساله، ممكن باب يكون مفتوح ونساله بطريقه محترمه برسبكت، هو يجاوب، وبعدك لو تايم معنا كويس ممكن نمشي قدام عشان ناخذ مور اند مور
ممكن كمان نمشي يبقى حتى بعض المعلومات ناخذ منه بالنسبه للوضع الغايمه في حكومه مركزيه في جوبا لايك حكومه الوطنيه حكومه وحده الوطنيه وما يدور في جوبا ناخذ منه بعض المعلومات. الشيء المطلوب مننا المشاهدين والناس اللي هيكونوا في فيديو لايف معه ندي شانس وندي ريسبكت للضيف بتاعنا عشان ما نعملوه تراب ما نعملوه اتاك عشان يكون مستقر نفسيا ويقدر كمان الدماغ بتاعه يكون مفتوح عشان كده معنا كابن من ابناء الجنوب وسياسي من سياسيين الجنوبيين ونترك جنرال من المنازلين في جيش الشعب لتحرير السودان يقدر يدينا معلومات يكفينا كلنا جميعا على حسب انه كلنا كشعب في جنوب السودان everywhere اننا منتشرين فيه في العالم قاعد نشاهد قضايا الموجوده في الميديا بارتيكولا فيسبوك في حاجات كثيره جدا حاجات كثيره منتج لانه يكون في زول مسؤول في مجال بتاع الليدر على المستوى السياسي على المستوى الامني على المستوى الاداري عشان يقدر يجي يفيدنا بالمعلومات الموجوده لديه عشان يقدر يفيدنا كابناء جنوب السودان اللي عايشين في الميجر نقدر نستفيد مزيد ومزيد من المعلومات ما يدور في وطننا الحبيب وبعض المشاكل بتتعلق بالمواطنين بتاعنا لاقينه في كثير من المساكين الموجودين في المعسكرات هل هم المسؤولين بتاعنا ديل اوير بتلك المساكين والناس نسمع منهم اننا ما بنحكم بالغيب بنسمع من سيد الحق لاقي الوزير لما السؤال بتاع اللاجئين بتاعنا في المعسكرات والمشاكل بتاعتك بالمواطن البسيط لما نجي يورد في تايم المناسب على حسب حديث بكون وارد بين الوزير ونحن اللي عاملين معه لقاء نحن ممكن نسال على السؤالات دي على حسب التايم عشان الوزير يقدر يملانا كل المعلومات عشان كلنا المواطنين الجنوبيين الموجودين في بلاد المختلفه المسميات اللي احنا عايشين فيه في مستوى دولي او العالمي نقدر نستفيد في حديث هذا اليوم. شكرا لكم ودي حاجه اللي نقدمها لكم بيفور الضيف بتاعنا يجينا. وما تكشف ونيا كشف كوي كواندي دبي بيكوان مونجان داي بين نمبان تكون داي وقتين كوي جبين عربي كوي جبين إنجليزي yen apa bunyo do ek di wo ta na kal ani ku ba no ko bi ki kilo long wall East Africa ko bi jari de ja che ping Arabi ku ko bi jari de a ping English ku ko ga che ping English ko che ping Arabi yen ki to go ta na kal o ga no commandant di bai ko commandant di PLA yen ina bu ban lo di fo akal ku ban nang jam bu loy jam tin na kwan bai ka jui ci ko liam ni bai pandan chol di particular grade dan chol grade bar gazal ku yene ran dan kin kana ni ko ran chol Rizik Zakariah Farik Rizik Zakariah yen ye governor beta wasan bar gazal ne kana ni ko wasan bar gazal ni ko ban wo mo jangda ku ki ba nya war kin wilayat kin ka tegi le 32 wilaya ci jot ku le ba lo ye wali beta lol state lol state kan lekin la bebe madinga wul bila ma de ke wilaya ke raja juga chol ka wilaya lol state ke wilaya ka karo abo ke banda abu banati tariga de ne me jene be ka karo kuma chakul ke ye wa jo tini mi bai ke ra wilaya ke karo ku ka woni ka che dir taban ka to tin bi jaridi kwa che ke ban ko buka ti da kin wa ba ti ki ka won ci ko luoy ni ka luel ka media ten tum ko tin ridi de kan non wil ke tin min mi kwan wasan bar gadal min ko je ke chol mi de kidang ke chol grace kidang paratit da chu ka ping ato media ten go ka ci ka luel te a ko bo ko banda bu ti ngu lora te ki chol partit long chol wasan bar gazal jila wala chol lol state kaka abogat jamtine ya uyena bo nyot ku lora te ni bo nyot kin ma chol rane chol partit nga ku ka nyot wa chan wo ku bar gazal kasan wo kwan mon jang ko jeredi aku ki chol partit kin ta nyen di ko ran ta chermu dikene abi banda ban nyodo so ke ka aka gor ku ke bo ko rot pal pinya ka ko dai ban to don dai wakti ne pi no ban acha bin ko banda bin ko yek purta ku ping to ka luel ikin yali ki chene juir ku bo yeg internet dan to junub acha bo pol randan ki be palo acha jam bo akol kene o go ben wa bin ko kwet
ka be ka lego ku ka bu ka tije ku ka ba ka ping ku ti bo ga tieng tinen jam pro lo yakal we wa cha ka le ku nyali ja brir ka wo to wo tin pin nom ku dai ka wo pol gu o bin ko tiya wo pol gu nyali ka we wa mo don atrbang ma jak thank you welcome to Lagos State Media. Thank you, Mr. Kirbang, for such a great narration. So, since the minister is not yet here, I might play one of the song so we can, because we have all of us, we have talked, we made so many points, and our audience are actually boring. So, Kalina Jiblom South Sudanese music, but I don't know which one they like the most. Okay. I don't know if my music will be here because I don't have a microphone. Music. Mm. It's coming, guys. Yes, Mehdi.
Thanks for that. Sorry. Of course, because the Magala Kuna. Okay, guys. Actually, I am very poor in selecting good music. You can just send me a song, and I can Google it and on YouTube and bring it to you, because I'm very poor in songs. I don't know what song you like. So for now, everybody's free to write whatever song he likes, so I can play it. I played this song because somebody write down there saying that Korean 2 is the best. Yeah, you can play Emmanuel Kombe. We already play Emmanuel Kombe, but we can play this. Emmanuel Kombe, Daniel Dinganyai. You can do so many songs over there. We need a song that might sing in Arabic, something like that. I don't know which song people like. Bring Brother Paul? Yes. You're not gonna know what people like. You just play the song because people are controversial. You're not gonna actually. Emmanuel Kimbe. Let me bring Emmanuel Kimbe. I think Emmanuel Kimbe is a popular musician. Is it the one say green 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 green? Is it the one? Play the music of Malaysia Babush Nukta with Sudan in either. Juba Sudan, Baletna, Okay. I got him down here. Yeah. وبرضه في أغنية بتاع Okay. Sudan طلعنا بالدم كلام زي ده برضه كويس. مرة أخرى يا جماعة أنا شايف ناس بيقولوا صح فعلا دايرين يشوفوا كل الوزراء يجوا هنا
في الميديا وجي يتكلموا معنا، ده كلام جميل جدا. بس نحن وكنا نسأل الوزير لازم نسأله في مجال بتاعه، لأن أول حاجة you need to know ساعة الوزير هو ما جاي كناطق الرسمي باسم الحكومة بتاع جنوب السودان، هو جاي كوزير بتاع الحياة البرية، وجاي كوالي سابقا لولاية غرب كردفان غرب بارغزال، ووالي سابقا لولاية لول ستيت. عشان بعدين نحن ما بدنا نخش في حاجات كده، وساعة الوالي في حاجات وساعة الوالي ممكن نقول لك انه انا ما بجاوبهم، لانه ساعة الوالي هو ما اتن ويك اتن ولا هو ملاقاوين. ففي اسئله كده نحن بنساله بس في دائره اختصاصه هو، عشان نكون نحن have to be professional. Again, I have to say it again. That minister is coming as a minister of wildlife. If you have a questions, you have to ask on that context of that he is a minister of wildlife, is not a spokesperson of the government of South Sudan. Again, you can ask him about his former position when he used to be a governor of Greater or of Western Barghazal or Lol State. And I think from there, our discussion will be really very fruitful and will be really very successful. حاجات تانيين ديل تخلوم لو سألته تتعرف النقاط ده، بس إنه لما كان والي بتاع إنجازاته وإخفاقاته، أي his achievements and his failures when he was a governor. Thank you, Mommy. When he was a governor of Lord State, his achievements and his failures, I think we will be very good on that topic. That's what I want to remind us. And thank you for your patience again. Thank you for your patience. And we are very patient. Patience is a very good thing. And then already we are locked down. We are already in lockdown. Again, lockdown, it was a preparation for patience. And we know in South Sudan, our problem is a lack of patience. ربنا دانا دولة بتاعتنا 2011 and we were not patient عشان to settle ourselves down وطوالي الرب أننا قمنا في eruption. لكن I think after this time now, after all this lockdown, after all this sitting that we are sitting, I think God has taught us how to be patient. But let us be patient to wait for our great man, which has served his country from his young age, his region. Like he said from the beginning, charity started at home. He started his charity at home. And I think he's a well-qualified person. And ممكن نخدمنا في جنوب السودان. Thank you. Take it over, Mr. Bol. And again, thank you, Dr. Deng, for your patience. Thank you, Ustaz Terbang. And thank you all, and Mushahideen, the patience bitakum. And we can discuss. Thank you. Yeah, that's what people want. Michael, people said you have a good song you always play on your show. So can you play them? I don't know what song you play. Okay, I'll give you one. Yeah. So while you're looking for that, let me actually play, because I don't have boundaries. Wait. Wait, I already played for you down here. Let me play it here. Okay. Yeah. Bol? Yeah? Yeah, thank you. Thank you for, I need to return back what the my call saying. Shukran, Comrade Miyakol Mayom. أنا بشكرك شديد. You remind us about ده بتاعنا اللي هو هيجي طبعا الكلام اللي تتكلم فيه ده كلام منطقي وكلام له أهمية شديد جدا في النقاش بتاع اليوم. You know طبعا المسؤولين بتاعنا بيجي من جنوب السودان في ميديا طبعا في حاجات كثيرة جدا بيخلي الناس كبار بتاعنا في جنوب السودان
عندهم هوبيه عشان يشاركونا بالايديا اللي عندهم النظريات اللي عندهم بالنسبه للاوضاع الموجوده في جنوب السودان. عاوزين يشاركوا معنا كناس كبار مننا في مجال بتاع الاداره، مجال بتاع بوليتيك، مجال بتاع السياسات بتاع البلد. but الشيء اللي بيحصل في ميديا ما في ريسبكت لناس مسؤولين، وريسبكت من اهم اشياء في المجتمع، واتكلم نحن كمجتمع جنوبي يعني ده حاجه عندها اهميه جدا نعمل رمان لبعض. مسؤول رزق حسن زكريا الفريق رزق حسن زكريا لما يجينا فعلا لو ربنا فتح الباب وجابوا لنا طبعا ما حيكون لنا حاجات بتتعلق بالحكومه بتاع الجنوب. حكومه بتاع الجنوب طبعا عنده ناطقين بتوعه زي ما انت قلت، وعندهم ناس المسؤولين بميديا لايك مايكل ماكويلوات، لايك دول اسمه تاني ويغاتاني. بالنسبه لسائد بتاع الجيش اللي هو قوات دفاع جنوب السودان في لواء ملاقا يون، دي الناس المسؤولين في سائد بتاع الاجهزه بتاع الحكومه. بدل الشيء اللي احنا دايرين بقول سعد الفريق رزق حسن زكريا هي مساله بتتعلق بتو استيت السابقا في جريتر باركزال اللي هو وسن باركزال ان لون ستيت، والمشاكل المدور في تلك الولايتين. ده من اهم القضايا، والقضايا دي طبعا كلنا زي ما عارفين في ميديا بارتيكولا فيسبوك يعني في كلام كثير بيدور او الاول ميديا اول ميديا لايف. وكان ابناء وسن باركزال بارتيكولا بابناء فراتيت واتهامات المتبادله بين ابناء دينكا وابناء فراتيت بالنسبه للسيتويشن اللي قاعد يحصل في تو ستيت بالنسبه لوسن باركزال ولول ستيت. طبعا ده من اهم القضايا اللي احنا عاوزين بور رزق زكريا اليوم. وبعد ذلك لو في اشياء اخرى، الاشياء الاخرى دي ده ما مننا نحن كمضيفينه، ده من سعد الفريق اللي هو ممكن يفيدنا بالمعلومات الاضافيه على حسب الوقت اللي عنده. فلو ما عنده تايم طبعا عشان هو عنده مسؤوليات اخرى برضه في الجنوب هيقوم به، والبلد فيها حاله طوارئ، في احتمال هيكون له برضه وظائف بعض الوظائف هيمشي يملى مركزه عشان هو عنده اهميه كبيره جدا في الليبل اللي عمله حاليا كوزير الرعايه البريه في الجنوب. كلامك ده داير اضيف عليه الكلمات دي، وشكرا على تنويرك. Thank you so much. Welcome again ريم بيوم. We don't know بسلم عليك يا اخوي، انت جيت كذا مرات وما سلمت علينا، ما عارفين مالك، انت ما قاعد تسلم ولا مشكله شنو؟ الله الوطن يقول يا استاذ يقول أتربان yeah دكتور دين ياكل بول ماكور. السلام عليكم جميعا. ده third time أنا أكون معاكم في الشو ده، والحمد لله أنا استمعت كل ما قلته وملتزم يعني بالأخلاقيات الإيثيك بتاعت ميديا. So I don't think I'm going to participate, but I will be a good listener anyway. Thank you. Uncle Atirbang, also, you know, your photo is very good. Yeah. So come up a little bit. Ashan Kulu Banat Commander Juba. We good with this music? انا زول اجوز يا زول، انا زول اجوز يا عم، انا ما عندي كده بنات يا عم. Is the music is good? انا عندي بنات انا زوجهم Is ذاته. it good? كده كيف يا ماكو؟ قول كيف؟ ما أجوز أنا كويس يا مكتر يا ما أجوز يا أنكل يمكن شباب. Okay, thank you. Go ahead يا بن ياكل. نرفع علمنا فوق باسم شعب اليابان يا ولد الجنوب. هنا وراك يا وطن الغالي من الوطن، هنا وراك يا وطن الغالي نفديك بدماء شهداء يا وطن، نفديك بدماء شهداء يا وطن، هنا جازينا عن حدود الوطن الجنوب، هنا جازينا
والله ليك لجمالك يا وطن الحبيب ورانا ليك لجمالك يا وطن الحبيب ويلا نفرح باستقلالك الدكتوراه وكل العالم يسمع Welcome. So he's here. Thank you. Welcome, Yakon. Welcome. welcome Said Rizik Zakariah Hassan. مرحبا بكم. شكرا كثير. Yeah, we are happy. Yakon, you might place the music down. مبروك. Thank you. شكرا لكم كثير. Welcome, Governor. Turn the music down. Put the sound down, Michael. Yeah, Yakon, thank you for turning music down. Now we will do it this way. We will give a floor to Peter to welcome our guest. Thank you. شكرا لكم. شكرا كثير. Thank you. شكرا. Yeah. Peter, unmute yourself so you can welcome our guest. Okay. Sorry, guys, I have logged into so many devices to do this. Let me close some of my device. Just give me 1 second. It's 1 second, not that much. That way, I will not have much connect. I have to turn off some of my device. 1 second. It's just a quick second. Okay. Okay. One more time. Thank you everyone for tuning in. Like we have promised you yesterday that we will have a governor, a former governor, and also the Minister of Wildlife Conservation and Tourism in South Sudan. Tonight is a round table. There is no debate. All we want to hear from Minister, basically his political career, what is doing there, and what is happening to Western Barakatal. That's all the conversation is going to base on. Without further ado, I don't have to introduce Minister. All of us know who he is, and basically he will do that if he wish to do so. And then I will minimize the joining to the show. If you can enter the lobby, just know because there is number of people that are actually trying to join the show, and I will try the best I can to make sure I mute every single person on this show except our guest speaker, Minister. Until then, and he can continue as much as you want. But if you want to ask him, please raise your hand. I will unmute you, and you can ask Minister. With that being said, please, Honorable Minister, welcome to Link State Media. It was a pleasure to have you, and we are all excited to hear from you. The only thing that I will not do, I will limit the question for Minister on what is going on right now on the issues of actually the state. Although he is a member of the cabinet, he might not actually in a situation where he will come and speak to the public unless he decided to do so. Before I bring in Minister to speak, I will give Dr. Kolban a chance. I see you raising your hand.
before I start with the minister. Let me unmute you. Thank you, Comrade Peter. Thank you so much. Thank you to everybody. أنا داير أشكر سيد فريق رزق حسن زكريا وزير حياة البرية في حكومة وادي الوطنية ووالي سابقا لولاية كرب باركزال وولاية سابقا ولاية لول ستيت. Welcome to Lake State Media. أخونا كبير كومراد كبير فريق رزق حسن زكريا في ليك ستيت ميديا. ان احنا النهارده قاعدين معانا في ليك ستيت ميديا. طبعا ليك ستيت ميديا ده واحد من الشانلات بتاعت جريتر باركدال لايك وطن باركدال تي في اللي اخواننا ناس كركوجي مره فاتت جيت فوق هناك وليك ستيت جزء من جريتر باركدال. ان احنا جبناك النهارده عشان تقدر انت تجي تورينا اكزاكتلي ده شنو ماشي في جريدة باركزال ان جنرال بارتيكولا في ولايه وسط باركزال وولايه لول ستيت. بيفور تمشي عشان تورينا الاشياء الموجود عندك في ضميرك وفي قلبك عشان تورينا ابناء جنوب السودان المنتشره في بقاع العالم. كل الناس المشاهدين الليله مشاهدين في كل مكان في العالم، في استراليا، امريكا، كندا and Europe, Egypt and Eastern Africa, even South Sudan. So today أنا عاوزين نتكلم بالقضايا الشاكة في جريتر باركزال particular to state اللي تكون حاكم فيها. before تمشي عشان تورينا الشيء الحاصل انت هتعمل توري نفسك للمشاهدين انت منو وبديت وين وقت وين وفي كمان اخواني الاثنين دول عاوزين نرحبوك before انت شكرا تقدر تخش الحديث بتاعك. Thank you so much. You are most welcome to Lake State Media. ما يقول اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. سعاده الوزير والوالي ولايه غرب بارغزال الكبرى ووالي لول ستيت سابقا، اول حاجه نقول لك رمضان كريم، ان شاء الله كده تصوم بخير وتفطر بخير، وكل الاخوه المسلمين في العالم يصوموا بخير ويفطروا بخير، وخاصه انتم في وقت ظروف صعبه جدا بما انه في مرض، لكن انتم تحديتوا المرض وصمتوا، فربنا يتقبل صيامكم. ايضا يا سعاده الوزير بنقول لك مرحبا بك بين اهلك وزويك، حللت اهلا ونزلت في عيوننا ونزلت في قلوبنا، فاهلا وسهلا يا سعاده الوزير في بين اهلك، وانت قاعد في قلوبنا وانت نزلت في عيوننا، فمرحبا بك يا سعاده الوزير. شكرا 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 لكم شكرا لكم شكرا كثير. Thank you. Yeah. Thank you Mr. Miyako. Thank you. أنا حقيقة سعيد شديد الليلة نكون في ضيافة لك ستيت. في مشكلة في الإنترنت بيتر. Hold on. Okay, yeah, maybe it is my network. I was giving you. Hello? Yes. Hello? Yes, Peter, we're waiting on you so you can facilitate the show. Okay, just hold on a second. Give me a second. I think my network connection is getting weak. Okay, I can just go ahead and... yeah, go ahead, Bol. I'm fixing this. Go ahead. Today we are very excited to welcome just our brother and our governor and the Minister of Tourism and the Minister of Wildlife and Tourism, Mr. Rizik Zakariah Hassan.
I'm waiting for him to come on the screen. Yeah. Also, just a reminder, if his network is not working very well, you can try him with a messenger in his video. He can come in the video in the messenger. If you can open the messenger later on as a plan B, if the video is not working, you can use the messenger also. Okay. I think he's looking for his headphone. Let him find his headphone, and from there we will. Okay. And you can bring us down too. You can bring us down, and later on, Ambassador. Sorry, not Ambassador. Minister, Mr. Rizik Zakariah, I am very excited to welcome you to Lake State Media. My name is Bolmakur. I am your host today, Peter Ken, and other contributors. Welcome to Lake State Media. This is the forum whereby all Sudanese come to say their concern. We bring you today so Junubin will ask questions, and other Junubin will hear from you your previous administration, about your previous administration. They will hear from you about wildlife and tourism. And before we ask questions, we are just here to welcome you because we are very excited to see you today. Most of our government officials, it's very hard to find them. And that's why it is so important for us to be here with you today. There are thousands of people watching you because people in diaspora, it's very hard for them to get hold of ministers in Juba. So, and that's why it's very important for us to see you and to talk to us. So we will be just normalizing ourselves as well, you, so we can just talk. It's a conversation. So they will ask questions and you will just respond so they can understand the situation back home. Thank you. Peter, take the floor. Yeah, thank you too. Welcome. Shukran. Thank you, Bol. And brother, if I can let you and Emmanuel and Michael welcome Minister just for 30 seconds, that would be wonderful. Okay. Well, welcome, Minister. We are very proud of you, and in particular, we are very proud of you what you did in Loyal State. I'm one of the members. I actually spoke with you a couple times. Maybe we didn't see each other, but we are so proud of you, having you here today. And I do believe that a thousand of South Sudanese will hear a lot from you. And because our country now is going through a lot of crisis, some people still don't understand what is going on about, for example, issues of the state just going on a couple of days ago and it's still going on right now. You may highlight us on that. And then what are your plans for wildlife and tourism and issues that are actually affecting your ministries and also issues that affect our community. So please welcome. Welcome to the show. And I don't have much to say, just welcome you. Thank you very much. Okay, I can see his connection is getting losing. Yeah. It's losing connection, but it's okay. If need has for us to call him on Messenger, we can do that. But let's do that now as a plan B. Yeah, you try him in Messenger, Peter. Yeah, It's internet right talk. It's bad. Yeah. I full open to you, Rizik. You are most welcome. You can انت ممكن تعرف نفسك للجمهور وابدا حديثك. Just before he go ahead, means hold on 1 second. Knuckle. No, I have nothing much to say because I already welcome him. I just want to encourage him because he's one of the officials that I know is very up to date with the technology. He's struggling with the technology, but he's doing a very good job. He's doing a very good job because I know a lot of people, they don't even know how to deal with the technology, but he's doing a very good job. Thank you. Yes, Minister.
go ahead. If المشكله من وين؟ okay, we lose. Yeah, Peter, We'll Peter, set me up on Peter, message. That's okay. Peter, Peter. Before it bring to wazir, what was the time? Internet في جوبا تعبان. وزير لما نجي ادوكو لور خليه بتاع برنامج. بدل ما كل زول هاوزن عشان يعملوا ويلكم وكده ده يعني بيصير التايم بعدين الانترنت ما بيسمع لنا. انت جربوا في ماسنجر لما يجي خلوه يعرف نفسه بالجمهور وخلوه يبتع برنامج. You good. You can just walk, brother. You good.
والله يا عم يا كله وش كده غير كده مولو ربنا ما في مشكلة كده إنت ما إنت لما whenever you want to do the right thing the devil will work but he's coming back he will be back. تعالوا من قاعد كاتر الجاب ما في مشكلة. ما في مشكلة. Is the network in Juba? Network in Juba is so terrible. No, one on a pet, up in our pet, Bubita, not to go. I'm just talking to you. Okay, here is it. Welcome back, Sid Al Farid. Yeah, I ping here. بقول لك هتسمع وزير؟ No. انت ممكن تكمل الاعداديه في الاستديو تخلي نفرين بس يكون قاعدين. مشكلة عنده هناك ده بس مثلا. خلي he's mute. خلي بيتر يقول لهم إنه he's mute. He mute himself. ما بس ما يزور مشكلة كبيرة. One second. Can you guys hear him now? Go ahead, Minister. Yeah, this is the brief introduction which I've just did. Huh? Should I go with the other issues? Okay, now go ahead. It's fine. Today I'm actually ليلة أنا مبسوط شديد عشان نكون في ضيافة ليكس ستيت تي في وأنا جيت عشان أشارك معكم في قضايا بحر الغزال لأنه بحر الغزال whatever happened from administrative developments but yet at the end of the day we are one region as well as we are one country and I think the unity of Greater Bahar Ghazal formulates the unity of the Republic of South Sudan. That is one issue. Initially for us to understand the dynamics عشان احنا نفهم السياسه بتاعت جنوب السودان بصوره عامه وبحر الغزال as an introduction which I'm going to use for today's meeting نحن كإقليم كنا مجموعه واحده
يعني نحن مرينا بالمرحله بتاعت السودانيزيشن from 54 up to 71 and from 71 ده المرحله بتاعتنا احنا في المرحله بتاعت after the self autonomy. اول كوميشنر بتاعنا في بحر غزال ده كومريد انكل توبي مدوت ده في 71. The second commissioner is Uncle Ezekiel Cody Machwai. Then the third commissioner بتاعنا بتاع بحر غزال. طبعا it's good for us to understand this dynamics. The third commissioner بتاعنا غزال إزاي كولان في 2000 في 1973. Then after the redivision نحن في بحر غزال عندنا 6 commissioners. يعني the first commissioner after the redivision in 73 ده comrade إزاي كولان. Then followed by Samuel Lopai. لأنه كده كان it was decentralized dynamics. Then followed by William Agel. William Agel ده في الفترة بتاعت 78 to 79. Then followed by Ali Timin Fatak. Then followed by Allah Ayo. Then the last commissioner بتاع بحر غزال ده Colonel Alfred Deng Aluk. ومنه طوالي إننا خشينا في الكوخرة. That is the United Bahr Ghazal as a province up to 2000 and up to 1973. That is the brief history about Bahr Ghazal as a province. From there Bahr Ghazal مشى للمرحلة الثانية اللي هو مرحلة بتاعت الريجون. Bahr Ghazal as a region started from 1973 up to 1994. That is whereby Bashir came and divided Bahr Ghazal into his states. I mean, divided the Republic of South Sudan. South Sudan into his states, the 10 greater states. Kwais. Bahr Ghazal from 73. The first commissioner with Bahr Ghazal in 73, the late Lawrence Wall. From 83 to 85, followed by برقدية البنا كولاكول عمنا هسه موجود. بعديه مولانا ويليام أجيل from 86 to 87, followed by Lawrence Lual from 87 to 89. Then بعد كده خشينا في المرحلة بتاعت الإنغاز 89 ده اللي هو أندرو ماكور. ده الفرس جبان بتاع بحر غزال في زمن بتاع الإنغاز أندرو Makur, that followed by George Pongararop, from 92 up to 94. The existence of Bahr Ghazal as a region from 83 up to 94. From there, Bahr Ghazal got divided into 4 states. 94, as well as Greater Equatoria divided into 3, then Greater Upper Nile divided into 4. These dynamics, this brief history is very essential وده مهم شديد عشان انت تعرف كيف بتاع السياسة عندنا في الريجون ماشي كيف. Based on this brief dynamics, طبعا I'm trying to drive you along this so that I awake your IQ عشان الناس يذكروا شنو كان حاصل within that range. كويس. Within this brief history, لما مشينا من 71 up to 73 نهاية الفترة بتاعت أنكل ألفريد دين ألوك. ألفريد دين ألوك ده كان آخر محافظ ومنه خش المرحلة بتاع الكوكورة. الكوكورة redivided البروفينسز بتاع بحر الغزال لأنه up to 83 بحر الغزال كان province. Again, from 83, Bahr Ghazal became a region. Now Bahr Ghazal divided into provinces: Western Province, Northern Bahr Ghazal Province, Lakes Province, and Kida. So you see that from 83 up to 94. These are administrative development and progress of Bahr Ghazal. From 83
هنا في بحر الغزال as I explained هنا تحولنا لمرحله بتاع البروفنسز one province لمرحله بتاعت الجريتر ريجون. كويس within this context بحر الغزال كله بيجا one province which is western بحر الغزال. northern بحر الغزال كله بيجا northern بحر الغزال province. lakes بيجا lakes province and so on and so forth. كويس. Wow, what is the status of Wow? Wow town, which is now Wow municipality. Wow has remained as the headquarters of the region. Wow was never belongs to any of these sub-provinces, by the way. Yani, Western Bargazal, for instance, it's 7 kilometers west of Wow. That is the territories. The territories of Western Bargazal province. It's 7 kilometers out of Wow. Which means if somebody have a brief information about Western Bargazal, about Wow, you will understand along the immediate direct west, we have that area called Golingbo. Then we have Natabu, southwest. Then we have going south that you will touch from Busari up to Bazia along the way at Tumbura. You see, that is the territory of Western Bargazal province. That is the territory of Western Bargazal province. Then somebody may ask, where is the seat or the capital of Western Bargazal by then? The seat and the capital of Western Bargazal from 1983 was located in Raja, which means all these areas which I have mentioned from Bazia, Bagari actually it's 12 miles west of Wow, but the borders between Wow as the capital of the region, of Bargazal region, and the borders between the region and the county, the province of Western Bargazal, from Natabu, which is around Mush 7, it's almost 5 kilometers southwest, then Golingbo, 7 kilometers west, direct west, then going up to Budri, which is south. From now, all the groups, Bitana with Al Faratib, all of us around Wow, our capital by then was in Raja. That is why the first commissioner was from Raja, who is by then Ali Timim Fartak. Then followed Ali Timim, the next commissioner after Ali Timim was led Charles Julu. And by the way, Charles Julu is from Bazia. Bazia along the main road going to Tombra. When you cross the river Busari, then you will go to Bazia, which is 48 miles south of Wow Town. The second commissioner of Western Bargazal province was Charles Julu. The third commissioner is led Uncle John Fuad Bernas. John Fuad Bernas is from Abu Shaka, and Abu Shaka from Wow Town is 12 miles westward. That is the third commissioner of Raj, of Western Bargazal province. You see, that is the history. The fourth commissioner was Azraq Nataki, and name the rest. But you see, this is the brief formation of Western Bargazal as an area. It started with being county, commissioner, province, then from there it progressed to be state. Now my main focus is about Wow Tower. In this history, from all along, from 1921, where the first governor to administer Bargazal, by then Bargazal region, was Major Weasley. They are the English. Major Weasley, the old governor MC Bargazal in 1921. Major Weasley, followed by other 6 Briton commissioners. Kulom, they were in Bargazal. And in Wow. Wow is being used and was being used as the seat, the administrative area of the region. Even though it experienced different progress from region to province, from province to region,
then now to states. You see, for Wow was being handled as the capital, administrative capital of the Barghazal area. Quite. With this brief history, I'm quite sure everybody will agree with me. That is because even this brief history which I have just spoke about ده موجود هناك في المكتب بتاع الحاكم. في لوحة اعتراف موجود في مكتب الحاكم هناك. انت بتلقى التاريخ ده كله فوقه. كويس. المشكلة الحاصل عندنا مثلا في غرب الغزال اللي انت بتسمع جوطة كتير فوقه. And by the way انا لما خش مثلا في وسط الغزال تي في I'm quite sure most of them هم ما بيعرفوا شنو الحاصل بالضبط. انا كنت ده نشرح نوريهم شنو الحاصل even though I know الإدارة بتاعت وسط الغزال تي في فيه مجموعات يعني معارض للحكومه، فيه ناس فوقه SPLM-IO، لكن انا كواحد كوزير قومي كواحد من ابناء بتاع غرب غزال انا خشيت عشان نشرح الحقائق دي للمجموعات بتاعنا لانه we cannot now we are talking about peace, we are talking about unification of the ranks and peace to unite our spirit. You see that's why I was there. لكن كويس it's good also I will share it with you my comrades in the next step. This is the brief formation and the sequences of how Barghazal ended in 1994 as 4 major states. كويس the status of Wow by the way. And ده مشكلة حسب بتاعنا التواو لأنه many people are claiming واو حقهم. No. Me as أنا كنت governor في واو almost from May 2010 up to December 2015. Almost I'm governor should not be of claim 5 years. By any individual amongst us. Why? Wow, in Ethiopia, these are the first people to land in Wow, and now they have إنهم هناك في sign stone مكتوب فوقه الحدث ده. That was in 1993 when they dropped there. ما كان في وجود يعني غابة يعني ما كان في specific community which claims in Wow حقه. كويس. ويزلي لما جاء في 1921 ويزلي اللي هو ميجر ويزلي the first governor بتاع بارغزال ريفر ده محل اللي هو نزل فوقه. then العساكر يعني هو بقى يأسس الإدارة بتاعه في 1921 up to 1928 ده ويزلي. then from 28 governor بروك ده هو the second بريتون governor هو اللي جاء لبحر الغزال برضه هو كان قاعد طرف البحر. فالزمن ذاك واو was being divided into blocks. يعني واو اللي اسمه واو ده يعني ما كان فوقه الجوطة لسه كتير ده كان فوقه نمرة واحد ده الاريا اللي فيه الأمانة بتاع الحكومة along the river. انت بتنزل هذا المالية ده اسمه نمرة 1. نمرة 2 ده الاريا اللي فوق البيت بتاع الحاكم فوق الاشلاك فوقه ده اسمه نمرة 2 بيوت موظفين بتاع واو الموجودين ده التلفزيون this area البيوت موظفين لغاية الدائرة بتاعت الكنيسة. يعني انت بكنيسة موظفين مع ده النادي بتاع الموظفين ده كله بيسموه نمرة 2. نمرة 3 ده north of the Catholic Church ده بيسموه نمرة 3 لغاية انت بتمشي لحدود بتاعه مع هيكريش. ده these are administrative areas which were being created. الإدارات بتاع المناطق دي الإنجليز هو اللي عملوهم والإدارات دي الإنجليز عملوهم وكان عبارة عن مساكن إشلاقات. كويس. in 1942 مع النهايات بتاع السكند وورلد وور الجنوبيين اللي كانوا شاكلوا مع الجيش الإنجليزي they were being returned back to Wow.
they were being offloaded in wow. يعني مجموعة بتقريتها بحر غزال كله، وفي الاكواتوريانز ناس ويسترن اكواتوريانز كلهم جانا زولهم في واو. That is why انت بتشوف apart from نمرة واحد نمرة اثنين نمرة ثلاثة these are residential areas of واو. انت بتيجي تلقى في حاجة اسمه حي الجبل. حي الجبل ده it's immediate direct west to واو Catholic Church. ده حي الجبل. الجبل ده it actually acronymous. ده الاسم المقصود به الناس بتاع ويسترن اكواتوريا سموهم حي الجبل لانه from واو going to بازية، from بازية going to نجرة going to تمرة. في جبال كتير. there are so many hills. في جبال كتير موجودين في المحل ده. عشان كده west of واو west of the Catholic Church الحي اللي هناك ده اسمه حي الجبل. north انت شمال الشارع الكبير the narrow going to راجع the narrow divide بتاع واو. انت لما حي الجبل انت باخده to the south to the north انت بتلقى حي اسمه حي كريش الاسد فوق السوق الجو. حي كريش ده كان الناس بتاع الراجع. الناس بتاع الراجع اللي كانوا يشاغلوا هو فوت with the Britons جانا زرهم في محل ده معناه ده مرافيد بتاع جيش. you see خلاص حي رديف. انت لما تقطع بحر انت بتلقى لما تقطع الجناين انت بتلقى هناك حي فلاكة، انت بلقى حي زاندي، انت بلقى حي دينكا. you see these are these are the initial residents of WOW in 42 43 coming up. you see الكلام انا بقوله ده انه it's wrong for us. it's wrong for us for everybody to claim انه واو حقه. يعني you cannot own WOW. that is why انا لما كنت حاكم في غرب عرغزال when I was a governor in western Margazal from 2010 May, I came up with strategies. The first strategy طبعا I understand the area is a hot spot. واو and western Margazal hot spot. ليه؟ لانه في النوشن بتاع belongings. واو ده حق منو. That is why there were a lot of struggles. حتى كان في 86 كان في جوطة بتاع ميليشيات. There were issues of the militias in WOW. Issues of militias were being triggered by this notion, by the way, plus many other misunderstandings. فأنا لما جيت I came to reconcile. I came to establish the system, to establish the administration. كويس. Within this context, if you follow the sequences of the administrative progress, يعني from as I said, from 71 to 83, there were one province. Then Al Barghazal region were established in 83. Automatically, Barghazal were being divided into provinces. Western Barghazal province from 83, رئاسة كان في راجع. Ju River, رئاسة كان في تونج. رئاسة Ju River كان في تونج, by the way. Which means, along this development, 94, when the Greater Barghazal region, the Barghazal region, تم تقسيمه ل4 ولايات, automatically Western Barghazal came up as a state with 2 counties. الكلام ده انا داير الناس يفهموه كويس. في 1994 لما ويسترن برغزال مرق كولايه، ليكس مرق كولايه، واراب مرق كولايه، نورثرن برغزال مرق كولايه. Western Barghazal was having only 2 counties, which are Raja and Ju River. This is the historical logic. You see? كويس. Along this context, from 84 زمن بتاع التميم up to 87, whereby Comrade Charles Julu took up. في 98, from 94 to 97, ده فترة بتاعت التميم. Charles Julu جاب الانتخابات في 97. 98, late Comrade Julu as a governor of Western Barghazal decided to open the administration of the area. You see? عشان كده Charles Julu recommendation that was in
98 عمل recommendation لرئيس بتاع السودان كومراد البشير رئيس السودان عشان create new county which is wow. You see النقطة دي مهمة عشان أي زول يقدر يفهم كويس. Wow in 1998 when it was being decreed by عمر البشير يكون county. Wow مرق من وسط مارغزال province الكابيتال بتاعه كان في راجع. You see wow which is areas بتاع north and east. wow headquarter بتاعهم كان في تونج. فواو مرق من wow county came out from western Barghazal province which is Raja, and that was in 1998. Now initially we have two counties which is Wow County, Raja County and Ju River. The two counties were having warrants of establishment. Wow which were being produced or born in 98 based on recommendation العمله تشارلز جرول البشير. واو طلع ككاونتي لكن ما كان عنده warrant of establishment عشان يحدد الدائره بتاع تقسيمه. وده صادف الزمن بتاع الحرب اللي هو كان فيه الكونفليكت بتاعنا بتاع SPLA. ف that's why انت بتشوف راجع the county كان قاعد في راجع هناك. Then the two areas, the two counties, Wow and Ju River, they were operating from inside Wow Town. Inside Wow Town, كويس وين هل كان عندهم مكتب؟ These both two counties, they were not having an office to operate from in Wow. Instead, هم كانوا شغالين كمعلمين في مدرسة اسمه مدرسة مايو اللي هو في جناين مايو بنات. أنا متأكد أي زول شافوها بعرف مدرسة مايو بنات اللي هو طوالي مقطع زلط مقطع الشارع في الجناين. مدرسة مايو بنات إنه ميز بتاع معلمين which is west to that school. مدرسة مايو بفتح لميدان المولد. كويس الميز بتاع معلمين بتاع مدرسة مايو ده this is where the two counties got accommodated اللي هو Ju River County and Wow County. الاثنين جو وقعدوا في مدرسة بتاعت في الميز بتاع معلمين بتاع مدرسة مايو and they were operating from there. You see ده طبعا by the way كان في زمن لأنه كان في insecurity. That was in 1998 up to 2005 up to 2010. All of them they were being inside. They're being inside deprive the areas from structures. يعني ما كان في development, ما كان عندهم مؤسسات, ما كان عندهم شنو. Instead in Wow just as an accommodation. You see? So that's why when I came in after the election in 2010 and as per the election manifest بتاعنا وبتاعنا في SPLM نحن we decided to open up the administration بتاع الاريا. Hello? Yes. Yes. Yes, we are listening, Minister. Yeah. We are just listening to you. So continue. Yeah. In 2010 هي كان عندنا مشكلة بتاع الإدارة. You see كان عندنا مشكلة بتاع الإدارة. The two counties were operating from inside. That is why أنا لما جيت based on our manifest. Then we decided based on our manifest نهدينا ببرنامج. أول حاجة لنا كولاية we decided كCouncil of Ministers decided to establish the PAYAMs. فنحن في واو اللي هو رئاسة البيامس 16 PAYAMs. نحن we started with 9 PAYAMs. PAYAM headquarters in Ju River, 3 in Raja وكونسترجا. That the initial stage. Then followed by another 6 PAYAMs. ده البيامات بتاعنا اللي كانوا موجودين في وسترن بارغزال اللي هنا قدرنا نبنيهم. That was stage 1. Stage 2 بعد ما كملنا البيامات هنا مشينا للكاونتيز. We have Raja County ده هو كان موجود في راجع fully operational. The other 2 counties were inside the town, the state capital. That is why we at our level, at our prerogative as the Council of Ministers, but التفويض بتاعنا كحكومة بتاع الولاية
هنا we decided we resolve انه ال 2 counties يطلعوا برا. then we specify الادارات اللي بمشوا فوقهم. then that was in 2012. هنا حددنا الادارات، كونا لجان عشان يطلع الادارات دي لبرا. the deputy governor which is led في شكون followed by Morris Yala Coltit ومعهم زكريا قرا. ده كوميتي بتاع جو ريفر انهم هم يمشوا يجهزوا الارضيه بتاعت التنفيذ بتاع القرار انه الجو ريفر يمشي لنينا كوك. هنا كونا من المجموعه بتاع الفراتيت الجروب بتاع نسواو كاونتي وديفلوب كوميتي اوف 3 فوقه جون بيتر مسكين فوقه لوكا بلاس فوقه بابتي السبت. ده 3 من نسواو كاونتي عشان يمشوا برضه يجهزوا الجراوند. يصير البارادوكس الجدل جانا وين؟ جانا في الشغل بتاع اللجان ديل. يعني هسه انت لو بتشوف في المشاكل مثلا بتاع وسر المعارضات people are concentrating في المشكله بتاعت واو forgetting انه Ju River was part of that degree. Ju River اللجنه بتاع ناس موريس يال they were whom they were logical, powerful, strong enough. They managed to convince their people. يعني الناس مونجان وجور they agreed مع the directives اللي احنا عملناه. They decided to relocate their county to Nyinakok, bearing in their minds they will be having 2 spots. بكون عندهم الكاونتي which is Nyinakok, then بكون عندهم state capital which is Wow. That administratively is good because they knew المجموعه بتاع ناس موريس يال في شيكون هم فهموا السياسه وفهموا انه لما يمشوا لنيناكوك الجو ريفر كاونتي يطلع لبرا اوتوماتيكلي ده اكسبانشن بتاع الاداره. المشكله بتاعنا في اريا بتاعت واو كاونتي النوشن tend to be different هناك. How did it tend to be different؟ هناك لما الناس مشوا يشتغلوا مع الموبلايزيشن بتاعت انه الناس يطلعوا لواو لبقاري، في النوشن بتاعت انه ريزك داري بيه بلد لمونجان ريزك داري بيه بلد برا ده بدا يظهر. You see that's why people have protested لانه some negative elements they have worked on that trying to mobilize the illiterate. لانه هناك طبعا عندنا في جنوب السودان الريت بتاع illiteracy is very high and Western Margazal by then was not exempted from that high illiteracy rate. ففي ناس ماشي يشتغلوا في المايند سيت بتاع الناس بتاعنا بغادي بانه الايديا بتاعت الريلوكيشن بتاع الكاونتي ما ادمنستريتيف. هم قالوا اي زول بتاع واو جوا مدينه واو is going to be chased out الاداريين مطرودون which is wrong by the way. فده المشكله اللي حصل. عشان كده انا قبل جبت الهيستوري بتاع واو تاون to whom does it belong. بالهيستوري البريف هيستوري قبل انا قلته واو تاون doesn't belong it belong to nobody. يعني ما في زول يقول واو ده حق. واو ده ما municipality. في الفهم بتاعي انا كحاكم في الزمن ده كان بفتكر واو as well as Juba as well as Rumbek as well the capitals the state capitals في الفكره بتاعنا بفتكر ده municipalities and they should be cosmopolitan. يعني ممكن يaccommodate anybody. اي زول كمواطن جنوبي ده حق يعيش. لكن المجموعه الموجودين في واو وفي مجموعات هسه برا يعني في ناس في امريكا في استراليا في وين that preaching in what belongs to that ethnicity which is wrong by the way. even though I'm a free but administratively انا بشوف انه واو ده يعني history بتاع واو qualifies واو to be a cosmopolitan town accommodate everybody should go there with his ability. and by the way ده هو المشكله اللي عمل لنا الجوط الكبير بتاع واو. يعني لو ناس تابعوا it's a sort of misperceptions and the messages were being conveyed wrong and also there were biasness in issues related to that crisis. لانه انت لما تتكلم whenever you talk انت لما تتكلم about wow issue you should remember Ju River was part of that decision but Ju River because of the administration because of the harmony amongst the staff that's why they failed to make easy relocation without any hardship without any difficulties. but on the other side يا وانا اللي لقيت فوق المشاكل. that is one aspect. The second aspect برضو من مشاكلنا اللي كان موجود في وسترن مارغزال طبعا السيكونسز بتاع الإدارة والفترة بتاع الحكومة اللي كان قبله
طبعا قبالي كان في ماجني فوج هو جنرال ماجني فوج was the last governor before قبل الانتخابات. So caretaker, he just spent like 3 months, then he first out, but then he after the election. الأفكار بتاع ناسنا ولد بتاعنا جاي, we have to capitalize on him so that to revenge. Revenge from who? And why to revenge? طبعا الناس اللي بيفتكر انه الفترة بتاع ماجني فوج they were being disadvantaged and they were being disadvantaged في حاجات كتير, ف they were hoping انه انا اجي انفذ الاجنده الموجوده عندهم. لكن that one is totally different, لانه انا جاي كزول منظم وانا كنت في الغابه. يعني انا لما خشيت في 2005 انا جيت, انا ما جيت لواب دايركت, انا مشيت, انا كنت كوميشنر في الغابه. I was being directed by the late كومراد جرن انه نشيل المواطنين بتاع راجع نرجع ما راجع. انا مشيت بكوراني almost 5 months along the borders بتاع Central Africa to راجع, which means I have that notion, I have that spirit. فانا جيت كاداري. that is why انا جيت بديت بالكاونتيز, كاونتي هيدكوارترز زي ما انا ذكرت من قبل ال 15. بعد ذاك that was in 2011, which is 1 year only قدرنا نعمل الهيدكوارترز. وباي ذا واي كله بيام, كله بيام في الزمن ده التكليف بتاعه كان $100,000 باي ذا واي, لانه ده كونكريت بيلدينج وكبير كويس. نحن مشينا في stage 2 in 2012 انه we have to relocate the counties so that we expand the administration to the peripheries. بعد ذاك احنا we have the abilities, لانه وقت ذاك نحن عملنا البلوك account, introduce the block account and we are controlling the finances by the way. that is why لما نحن قلنا we have to relocate the counties even though that resistance came up لغايه ما حصل الاحداث بتاعها كتير. طبعا everybody knows شنو كان حصل, و if people needs I will detail it later. if there is a question of that I will detail. كويس. انا قلت قبالك New River group they easily made their relocations. Wow group they created that one. كويس. احنا خشينا في الاداره في المشاكل, خشينا في اجتماعات مع القيادات بتاع واو باي ذا واي. القيادات بتاع واو جود كوينز اكثر من القيادات بتاع السياسيين انا بعرفهم هم قبلوا وحتى ادوني شروط انا استوفيت بشروطه. See that was in September 2012. عشان كده انت لما تشوف كرايسيس ده معظم القيادات الكبار بتاع نو كانوا مافشين. even الناس الحسه يعني هسه مجموعه some people there in the diaspora like Grikoju like Salman Dandara they are claiming to be سياسيين وكانوا موجودين. لا they are not there. سلمان دندرة يعني فريق سلمان دندرة اللي هو سبيل سياسي كبير بيتكلم باسم أسرة مرغزال. سلمان دندرة during لما الجماعة بتاعوا قفلوا الشارع بتاعه, سلمان دندرة by the way هو جاني he approached me him as a member of a committee بتاع بونغو, وسليمان جاني كبونغو ما جاني كمرتيب, وانا was criticized. فانا قلت له هو والجروب بتاعنا قلت لهم if المشكله بتاعنا ناس these people they block the road for almost من يوم 2 شهر 12 لغايه يوم 8 شهر 12 7 days. انا قلت لهم المشكله بتاعنا ناس لفتوا الشارع and they have detained 51 trucks. هم قبضوا 51 عربيه. فده was my advice to Salman Dandara and the Bongo. طبعا the most senior بتاعهم اسمه تابان جونجو في استاذ جمع سلمان بلاك دندرة هم جوني انا وريتهم. فده بالنسبه للموقف. اوف ريسن انا لما مشيت في زياره للقاهره في 2014 ده شهر Okay. Once again, like I said, Minsa is in Juba, and we know how networks work on that end. Hopefully, if we lose him, we will bring him back. For those who are asking, you have seen the topic, and the agenda that he is focusing on now is a political landscape
in Western Barkadal. So if you haven't had him talk about the tourism and wildlife, wait, that will be his last segment, please. We still have 2 more hours to go, so don't worry. Go ahead, Minister. Honorable Mr. Rizik, go ahead. We are waiting for you, and take your time because we know how your network have interference. So take your time and come back. So look frozen. Let's give it a time. Yeah, let's just be patient with him because we know network in Juba is crazy. Yeah, we are patient with you because we know network. Yeah, Honorable. Okay, let me do this. I think he muted himself. He has audio problem. Let me do this. Let me call him back, and we'll continue with the conversation. Please hang on there. Hang on to your question. The Q&A segment will come on. Don't worry about having your question and not being answered. Like I said, the first segment is basically Minister is talking about the political landscape in Western Barkadal. So that if you hear him talk about, okay, we finally lose. Hello, Minister. Your audio have a problem. Let me call you. Let me disconnect this, and I'll call you, and I will reconnect you. Just a second. I hang up on him. Just give me a second, and I will reconnect him. Let me do this. Great. I think Don Largen is disrespecting us. And he's one of the people I was respecting, but since he shows disrespect to us, I will respond him back hardly. I will hit him back. No. And he ain't gonna like it. No, don't do it. Don't do it. Okay, thank you, Peter. Don't do it. It's okay. Hello, Minsa. Just hold on a second. Let me connect you. Just 1 second. Okay. Let me share the screen. Stay tight, guys. Just 1 second. Minsa will be here just a second. Share the screen. Chrome, Messenger. Thank you, Mia Big. And here we go. Okay. Minister, go ahead. Welcome back. Oh, he still have an audio problem. No, Minister. Look at your phone. Under it, there is a button. Maybe you mute that button. Click on it. It will be like a mute button on your phone, on your screen. And you can take your headphone off. It's fine. If you or take your headphone off. Okay, we can hear you. I think I can hear something. Yeah. Hello, Honorable.
which we can help him. Peter, what can we do? There we go. Hello? Yes, finally. Yes, now we can hear you. Yeah, I say I'm almost rounding. Movement had emerged. We have NAS, we have IO, plus others. But you see, I have to do this clarity so that we make a foundation. Because once we understand the background, for sure the foundation will be proper. But what we did, we tried to establish the administration. You cannot establish the administration without establishing the units themselves. That's why we started from the grassroots, which is the Payams. Jam min al-Payam, nina mashana al-counties. Amana relocations, by the way. After the relocations, if people are following the events, we managed to construct the county headquarters with Wow County, River County. Even the president went and opened it. You see, but this is one stage. The other stage, the administrative areas. لو ناس دارين تفاصيل بتاعت مشاكل واو, I will put it clear. برضو في تمرد by the rebellions which happened in Western Barazal. I have to talk brief about it. A rebellions اللي حصل في Western Barazal, it was never being connected to the crisis of WOW. لأنه crisis بتاع WOW and هنا we handle it and we manage it within the law. You see, لأنه الحاجات اللي حصل طبعا كان في تجاوزات. For instance, المواطنين قفلوا الشارع, المواطنين حرقوا عربات, المواطنين looted items, المواطنين staged illegal demonstration without permission يوم الأحد. You see, الحاجات اللي عملوه كله حاجات against the law. That is why نحن كحكومة في زمن ذاك we have handled الكرايسيس بتاع واو within the law. عشان كده الناس اي زول any culprit كان جزء من حاجات دي نحن وديناه مشى المحكمة. Then they were being pursued. By the way, the courts were very fair trials. Even المتهمين جابوا محامين بتاعهم by the way. جابوا المحامي بتاعنا كبير اسمه ويليام كور هنا في جوبا, جابوا القاضي الماجسترات, القاضي presided over the cases ده مولانا بوغا. نحن طلبناه من برا. He has nothing to do Western Barghazal by the way. مولانا بوغا ما عنده علاقه ببارغزال at all. Leave alone Western Barghazal. نحن جبناه من برا. The trials were fair. Any matters related the crisis بتاع واو نحن عملناه كطريقه قانونيه. كويس. التمرد بتاع ناس واو, التمرد بتاع فراتيت in general بدا بتين. وده this point is very critical for everybody to understand it clearly. نحن في واو after crisis بتاع 2012 2014 زمن رياك 2013 المشاكل بتاع رياك there were no any rebellion في واو. 2014 في مشاكل حصل في مابل وفي واو. في مجموعه بتاع اس بي ال اي مكانها في القوه بتاع ناس فورسز بقياده بتاع واحد اسمه جيمس اوشان, هو من عقوبه تقريبا. جيمس اوشان مرق من مابل يتمرد. فواو كان فادم سامويل داك يتمرد
وهم طلعوا ب 42 ضابط كلهم من ابناء نوير باي ذا واي. ده was in 2014 شهر 4. الناس اللي مرقوا من واو مرقوا من مابيل ومشوا قعدوا في اراوند بوسري ولغايه نامتينا بلاس تبوديفير. ده محلات المجموعه بتاع العساكر الخاصه من ابناء بتاع نوير مرقوا من واو مرقوا من مابيل وهم قعدوا في المحل ده 2014. ما في شيء فرتيت هم للناس ديل باي ذا واي. فهسه so many people are talking انه فرتيت اتمرت في 2012 because of crisis بتاعهم. نو ما في فرتيت اتمرت في زمن ذاك. انوير لما قعدوا في المتمردين اللي قعدوا في وزينات ارياس قعدوا في بوسري، نحن طردناه من بوسري مشوا نامتينا مشوا لغايه محل اسمه بوغنغو. ما كان في فرتيت خشب فوقه. instead we are being using جزء من المواطنين في المحلات ذاك عشان يمشوا يجيب لنا معلومات. and by the way we are being approaching them from two angles. المجموعه اللي مرقوا من واو مرقوا من مابيل we are approaching them in two angles. we are being approaching them بطريقه بتاعت لوجيكس قاعدين نتكلم معهم عشان يرجعوا. وفي جزء بعد after they resisted بعد ذاك احنا we opted to the otherwise. you see. فما كان في فرتيت اتمرد by the way. المجموعه بتاع الفراتيت اللي اتمرد اللونشنج بتاع التمرد بدا بخرطوم. البشير كل الجنوبيين معظم الجنوبيين اللي كانوا في الجيش السوداني في هذا اورجنايز فورسز لما مشوا الخرطوم البشير ما رجعهم. الفراتيت خاصه البشير نظمهم في شهر 3 2005 2015 شهر 1 2015 عندنا في الفريندلي فورسز ناس بتاع جاستس اند ايكواليتي العدل والمساواه. هم مشوا وعملوا كانوا ماشيين يهاجموا نيالا مشوا في محل اسمه غوزدونغو they were being intercepted وهم رجعوا من هناك. لكن they managed to capture POWs. هم قبضوا أسرى من الأمن السوداني من الجيش السوداني جو قاعدين معهم في محل اسمه بيلي في دمزبير. شهر 3 2015 البشير رسل قوة من الجيش السوداني بقيادة بتاع استخبارات وفوقه المجموعة بتاع فراتيت العساكر القدام بما فيهم كان فايز فطر اللي هو هسه بقى في الناس بما فيهم صلاح موميجي بما فيهم فيه داكومي. ده النازل البشير رسلهم وهم جو في مارس بيلي في دمزبير وهم جو هاجموا القوة بتاع العدل والمساواة كواتر بتاع جاستس اند ايكواليتي. then they manage to free الهوستج النازل قبضهم في شغله بتاع غوزدونغو. ده البدايه بتاع التمرد بتاع ويسترن مارغازال باي ذا واي. فناو most of our people are sending wrong messages انه التمرد بتاعهم حصل في 2012 وتمرد التمرد اللي انا بعرفه القوه الاول قوه نزل في غرب ارغزال القوه بتاع متمردين متمردين بعد وده كان جيش سوداني. لكن لما يعملوا العمليات بتاع بيلي في دمزبير دن البشير سحب وجه الضباط بتاع الجيش السوداني والامن الجيش شاركوا مع الناس زي رجعوا ومجموعه بتاع الناس صلاح موميجي وموسى داكومي وتومت بازيليا وباقي ناس فضلوا. you see this is the trigger. ده بدايه التمرد بتاع وسترن مارغازال شهر 3 2015 باي ذا واي. كويس. ده الصوره العامه بالنسبه لوسترن مارغازال والصوره العامه انا اتكلمت في الجانب الاداري واتكلمت في الجانب الحكايه بتاعت التمرد. وناس غرب ارغزال بدوا بتين يعني تمرد غرب ارغزال بدا في 2015. then الناس اللي عندهم علاقه كان باحداث تواو بالنسبه لنا هم كلهم زي الهروب والناس الجروا برا including في زول اللي اتكلم قبل اسبوع لاست ويك اتكلم في 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 تي في بتاع وسترن مارغازال تي في اسمه جون ريتشارد فورمر ام بي عضو بتاع مجلس الولايه. جون ريتشارد هو كان متهم بالتنظيم بتاع المشاكل بتاع وسترن مارغازال والبين حكموه بسنتين قضاه في سجن واو. دن بعد ذلك طلع مشى لبرا. لما مشى لبرا حكموه بسنتين ده في قضايا بتاع الجرائم بتاع الحق العام اللي هو التحريض والتخريب. كويس. الناس اللي حرقوا عربات بتاعهم
والناس الدمج البضاعه بتاعهم في بوسري و17 عربيه وفوق اكل ديل عندهم حق في القانون بيسموه حق خاص يعني اب تو ناو ديل شردوا يعني الناس ديل عندهم حق عشان يفتحوا علاقات ضدهم. In brief, this is the first part. انا قلت نديكم فوق تنوير و then I will drive back to the moderators ونسمع لو في اسئله ولا في استفسارات في الجزء الاول اللي اتكلمت فوق ده. You will be highly welcome. Thank you. Okay. Thank you, Minister. Before I open the floor, I want you also to touch base on means of tourists. How are you going to transform that ministry, and what do you think as a future for the wildlife and tourists in South Sudan? We know the first segment was the issues pertaining to Western Barkadal, particularly WOW and the other issues, other problems that had happened in that state. But now I want you to talk more about the wildlife and tourism that you are going to lead for the next 3 years. What do you see as your vision, and how do you see wildlife and tourism actually diversifying the economic of Junub Sudan? Yeah. Shukran. Thank you so much for this very important point which you have just raised. It's of a very technical components. It have very technical components. And by the way, the reform which we are being stipulated in the revitalized RCs, it includes the various sectors, including the economics of which wildlife conservation and tourism. It formulates the foundation. By the way, أنا لما جيت في الوزارة لقيت الوزارة was almost halt. Why? As you know, there is insecurity, there is conflict in the country. Most of طبعا in South Sudan we have vast resources with the wildlife. Well, tourism industry is very rich. By the way, we have huge potentials in this industry. Like with the insecurities, you cannot explore them. You see, for instance, in Dana we have 6 major game parks. These parks, let me name them. These parks in Dana starting with Nimuli. They are one of the major parks. Then we have Boma, one of the second major park. Then we have Badingolo, the park Kabir. Then we have Southern Park. Southern Park, this is the largest and the biggest, by the way. Southern Park, it covers lakes. It touches Western Equatoria. It goes up to Warab, and it comes up to, as I mentioned, to Western Equatoria. This is the largest. Lua Southern Park. This is the fourth. Then we have Shambe. Then we have Shambe. Then we have Zaraf. The 6 main parks. In Dana, game reserves. Game reserve we have 12 game reserves. 12 game reserves, which means we have the potential. By the way, all parks were reserved. Content in the parks, then the first thing will get the 5 bigs. The 5 big animals will come available in all these parks. And also we have unique features. You see, we have unique features. موجود عندنا. فالمشكلة بتاعنا كان هو الانسكيورتي. كويس. and احنا لما جينا when we came in we started immediately the reform process. Plan. A low plan we had identified the challenges. All the challenges we had identified them. The challenges we had identified them. يعني amongst which يعني عندنا البوتشس يعني هسه السلاح كتير في المواطنين بتاعنا. يعني ده threat للتوريزم. عندنا الارم فورسز rebels
والسبرسيف فورسز. Most of them are stationed in the parks. ففي الورك بلان بتاعنا نحن حاولنا نخط how to enforce our existence in the parks and the game reserves. كيف احنا نستابلش anti-poaching, strong anti-poaching أول حاجة. لأن احنا برضه خشينا عشان نستابلش the administration by the way. Most of these parks ما فوقوا مدارات. Ever since كويس. Follow to this الحاجة الثانية المهم laws. لأنه أنت you cannot run any industry without having the legal framework which can protect that industry. But now we are pursuing a wildlife service bill, then in the protected areas bills, then we have the tourism bill. By the way, ما عندنا قوانين في المحلات دي. We are pursuing this work. عندنا في الوايلد سيرفيس اكت لكن ده بتاع قديم لسه فوق بتاع Southern Sudan and it's very weak. But now we are working on the 3 dimensions. أول حاجة هنا شغالين ريفورم بتاع الفورسز. نمرة 2 هنا we are working on the legal frameworks. نمرة 3 هنا شغالين الestablishment and the development of the facilities. يعني for instance within our work plan بتاعنا احنا عملنا establishment بتاع facilities يكون في administration في الباركس. بعدها بيكون في eco lodging عشان التوريست لما يجوا they should be accommodated. That is the first part of our ministry. The second part which is about tourism and hoteling. By the way, الهوتيلز بتاعنا هنا في جنوب السودان most of them are not properly regulated. لأنه they are operating out of the law. You see, most of them are operating out of the law. That's why now we are pursuing the tourism and hotel legal framework, which is the bill. هنا شغالين في البيل بتاعهم. So that we control it. Then we have issues with that classifications of the hotels themselves. By the way, يعني هنا بيشوف أي زول عنده شوية قروش بيقوم يعمل له حاجة بيضرب وبناديه هوتيل. يعني هنا as long as we are opening and as long as we are opening not opening also then we have to match with the standard. يعني احنا لازم نكون في المستوى with the East Africans who have to be in the standards of the greater continent في Africa. Then also we have to open to the international community, to the public, you see. But now we are trying to assess and improve on the standards and we are quite optimistic by the way. لأنه we have the resources, we have the qualified working force. Then what remains now is the efficient and proper utilization of these abilities. But the ministry is having a lot of potential and we are optimistic. Thank you. Okay. Thank you, Minister. Bull, go ahead. Minister, thank you for narrating all this very important point to us. Especially, I appreciate you for talking about problems and also the demarcation of the area. I thank you a lot for letting South Sudanese know what's going on in WOW, and you have more knowledge. And actually, this will not be your last host. We will host you again so people can understand. But I have a question on wildlife and tourism. You have already answered one, so I'm not going to ask you on that. But my question now to you is, what are the government policies on the sharing of benefits from tourism with the local communities in the wildlife protection areas? So what are the government policies on the sharing of benefits from tourism with local communities in the wildlife protection areas? So Maladil. Yes, by the way, yeah, I got the point. Okay. I got the point. In the bill which you are now pursuing, the bill بيسموه protected areas. Protected areas عندنا في حاجة اسمه human biosphere. The human biosphere, which means the relation between the human and the environment surrounding him. And in this case, and for instance, let us take Shambe, or let us take Shambe. Shambe, طبعا it falls in the eastern part of lakes. In that eastern part,
they are indigenous people who are within and around the park. These people, we are going to utilize them. First, they would play the roles they will play the roles of the game rangers. You see, that is one. Also, we'll orient them about how to be friendly to the environment. I mean, in terms of cutting the trees, cutting wood, burning the grasses, and whatsoever. Also, there were benefits which will be paid back to them through the services, through these tourism services. You see, there are so many benefits that will be going back to these communities. Automatically, they are part of what is that notion known as the biosphere, which means they are part and parcel of the tourism itself. Yes, thank you, Minister, for answering. Thank you for answering that question. Time running out, so I want to give you some of my questions very quickly because a lot of people will ask you questions. Because I always check your website, and there is a question here I want to ask. I am talking about a communication platform. Do we have a website where we can find Ministry of Tourism and Wildlife? Hello? Yes. You hear me now? Yes. I said, yeah. Let me rephrase it. I said, do we have a website where we can find the Ministry of Tourism and Wildlife, so we can see news, event, speech, and press rallies, galleries, and video, like a website? Do we have? By the way, within the structure of the wildlife, we have that part which calls wildlife education and conservation. And now we are pursuing not only website, we are going to address the public through the various medias. As I told you that I'm just now establishing and reforming the ministry. By the way, the ministry by then it was there, but as a structure. But now we are working on the websites, and soon we will inform you about the website. And not the website only, we'll be having brochures, we'll be having chances in the White Sudan, South Sudan, SSBC, plus other media platforms. Thank you, Minister. My last question is, and it's a little bit long, but I will slow down. Bear with me, guys. So I will read it, and then the question will come after. The current, I'm talking about rhinos in South Sudan. The current rhino trade is perpetrated by illegal syndicate that would continue to poach rhinos, trade in horns, and drive the market further underground. Illegal trade in rhino horn has reached its highest level since the early 90s. And last year, approximately 2,000 rhinos horns from Africa went into illegal trade. And this is according to a conservation body, Tropic. The illegal supply of rhino horns out of Africa is now 30% times greater than in the early 2000s. And it's remained unclear how big the potential market for this product is. Rhino horn trade is one of the most heavily criminalized sector of the global illegal wildlife trade, as African-based Asian syndicate move large volume of rhino horns to market in Asia, according to conservation body. So therefore, does South Sudanese support the trade in product obtained from endangered species, especially rhino horn? Does South Sudan support the trade of rhino horns? Yes, let me spell it clearly to you. That in wildlife, we have classification of the endangered species.
Rhino, it falls in Channel 1. Rhino, elephants, and the rest. Rhinos, anything related to rhino is a major crime. It's part of Channel 1, you see? But our problem during the conflicts, there were gaps in the rule of law. And even the ministry, we have problem with the laws even. That's why I talked to you before about the law enforcement. Second to this, most of these species, by the way, they are being protected by the nature. That's why now we are establishing anti-poachings. And even now we are on the way establishing administration in the various parks and the game reserves. Plus also we have forms, units of anti-poaching. We are deploying them. And by the way, we have equipped them. We are going to equip them with proper arms so that they outnumber, overstrength the poachers, you see. But now, for instance, now we have teams. We have teams which just came back from Chambet. There is white rhino there. When dress it out, we have some species, the available current species, we are establishing protection. And we are establishing surveillance and monitoring. You see, I cannot blame the rest. I cannot blame whoever there before me. But now we are trying to put things in order. And let me also inform you, there is one white rhino, which we are being exported, taken from us to Britain. Then now we have retrieved. We have retrieved it back. Right now it's in Kenya. One of our rhinos, which are being taken to Great Britain, now we brought it back to Kenya, and once the situation is stable, then we'll bring it back to South Sudan. These are some of the things. Let me tell you, these are prohibited, totally prohibited, and absolutely against the law. No any compromises. With not rhino only, rhino, elephants, and the big fives. We have endangered species, which I say they are classified at Schedule 1. Top. No any compromises with them, my brother. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable. I am so happy Vital. for the answers you gave me. Thank you. I will give the floor to other colleagues so they can ask their question. Thank you so much. Thank you. Thank you, Peter. Thank you, Peter. Thank you, Sir Al-Wazir. نشكرك شديد للبريف بتاعك اللي انت عملته علينا كاس القضايا بتاعك بوطن بارك الله. برقم انه كنا عايزين نسمع مور عن مور بالنسبه للقضايا بتاعت لول ستيت، يعني قضايا بتهم الولايتين بهمنا اننا كابناء كريتا بارك الله ان جنرال، عشان في كومبليننج لقيت ذكرت بعض منهم انت واجهتها في تي في بتاع وطن بارك الله، والليل ذكرت بعض منهم اليوم بما فيه الحق سليمان دندرة وكركوجي ومجموعة من الناس التابعين للدور سمتهم شريلو ما يسمى مجموعة بتاع الناس. الشيء اللي أنا سألو طبعا أنت تكلمت بقضايا بتاع وطن بارك الله، وقضايا بتاع وطن بارك الله طبعا في كومبلين كثيرة جدا، وأنا داير أسألك منك 2 حاجات أو 3 حاجات. نمبر 1 اللي مسألة بتاعت إنه قبيلة بتاع فراتيت، كلمة فراتيت ده ماذا يعني فراتيت واو؟ وفراتيت ده زادوا كون من أجل وات. ده نمبر 1. نمبر 2 العلاقة بتاع قبيلة بتاع البونغو اللي هو جاي منه حق سليمان دندرة. قبيلة بتاع البونغو ده هل belong to واو ولا belong to توني؟ عايزين نعرف البونغو ده علاقة بتوع استيدل. نمبر 3 دراسة بتاعك انت رزق زكريا حسن كقبض السابق لوطن بارك الله، ويكون عندك معلومات كثيرة جدا، ابن حتى القضايا بتاعك بأبناء بارك الله وطن بارك الله، بارتيكل أبناء وطن أبناء براتيت كثيرين زعلانين معك، وذكرت منهم بعض لزول السبيكر اوف ذا هاوس اللي ذكرت اسمه اللي اتكلم معك، وهو كان عنده مشكلة في مسائل بتعلق بالقانون وتم حكمه ب2 كل القضايا دي زارت فيه مثلا بذات تمرد ابناء فراتيت 2015 لا انت ذكرته. حاجات دي طبعا ما بيظهر ساقي سيد الرزق without باك جراوند بتاعت المشاكل الموجود في وسط بارك الله.
So انت كده ممكن تورينا انه اولاد براتيت بارتيكلا يعملوا اتهام لحضرتك حاكم دولاي وسن باركزال وبارتيكلا ابناء دينكا الموجودين في الناشونال جوفرمنت لايك جنرال سلفا كير ميادي. وده واحد من الاشياء بتهموا فيه على اساس انه رزق زكريا باعوا قضيه بتاع براتيت لابناء دينكا بمفهوم الاراضي. سو كده ورينا مور بالنسبه للقضايا دي، وده قضايا عنده اهميه شديد جدا واننا محتاجين عشان تقدر ترد علينا المسائل بتاعتك بالقصه دي. وكان التوظيف بتاع ابناء فراتيت في وسن باركزال، لماذا ابناء وسن باركزال كابناء فراتيت ما بيتم توظيفهم في الوظائف العليا في ولايه وسن باركزال؟ ثانك يو سو ماتش سيد الوزير. انا اسمي اتبان مجاك. ثانك يو. شكرا. انا اول حاجه ببدا بالديفينيشن بتاع فراتيت. باي ذا واي الديفينيشن بتاع فراتيت يعني ما في مصدر معين هو بقدر ياكل لك ان الفراتيت ديل ناس او شنو. يعني السيد الفراتيت نحن مجموعه من القبائل originally we are divided into two ethnic lines. نحن مقسومين لاثنين خطوط اثنيه. في فراتيت هم بنهدروا من المجموعه بتاع البانتو، وفي مجموعه هم بيتبعوا للسودانيك. باي ذا واي ده these are the two categories بتاع الفراتيت. في عندنا جروب بانتو وفي سوداني. ده these are the two categories. المعنى بتاع فراتيت شنو؟ الفراتيت it varies. يعني for instance في معنى واحد ده جاء من الخواجات. طبعا اريا بتاع فراتيت فيه فواكه كتير. فالفراتيت الخواجات بيقول these are fruit eaters. These are fruit eaters. ده الفيرست نوشن fruit eaters. The second notion ده النوشن بتاع المهدية لما جو وهم جو دارين عبيد يشيلوا عبيد. طبعا هم جو بالمنقايات which is 20 miles to راجع. بعدها جو عمل البيز بتاعهم في دمزبير. هم لما يطرد الناس بتاعنا ناس نبجروا، هم بيقولوا الناس دي فروا تحت. That is the second notion. فالفراتيت definitely انت ما بتلقى في حاجه معينه اللي هو بيشيل الفراتيت، لكن التصرف بتاع الفراتيت يا الناس بيسموهم بو initially. لكن initially we are tribes. يعني مثلا انا بتكلم معاك انا قبيلتي كريش، انا من راجع قبيلتي كريش. في بلاندا في ندوغو. يعني مثلا اني كومراد انجلو مقدم بتاع ساوث السودان امين وستر مرضان تي في ده من بلاندا دمزبير وكده. فمجموعه بتاع قبائل. نحن في العدد بتاع الفراتيت نحن نحن مجموعه بتاع 14 قبائل 14 tribes. I mean not tribes 22 tribes 22 قبيله. ده المجموعه بتاع الفراتيت بالنسبه للديفينيشن. بالنسبه للبونغو باي ذا واي هم يونيك. يعني في الكلاسيفيكيشنز البونغو هو اندبندنت، يعني ما جزء من الفراتيت. باي ذا واي البونغو واقعين في اثنين محلات، بونغو في تونج وبونغو في وسترن بارغزال. باي ذا واي بونغو هم غطوا محل كثير. باي ذا واي هم كان ماجورتي. يعني البونغو كان ماجورتي في الاريا بتاعت بارغزال الصادرن بارت سنترال بارت بارغزال they are majority. ده هم البونغو. سلمان دندرة يس هو بونغو، لكن الاوريجن بتاع دندرة is disputed. لانه if you remember في 2008 بولمودود عين كومراد بولمودود ليت بولمودود جنرال عين سلمان دندرة وزير بتاع بنية تحتية في تونج for 2 days by the way, which means انه دندرة is related لبونغو بتاع تونج اجوكا، لانه بولمودود كان عينه for 2 days. لكن التعيين بتاعه ما didn't comply. يعني كان في مشكله فنيه في الامكانيات بتاعه. عشان كده في الفيتنج بتاعه عشان كده ما استمر كوزير. بعدك ديموتد من وزير رجعوه يشتغل في البروتوكول بتاع وارب. دندرة اشتغل في البروتوكول بتاع وارب based on الوضع بتاعه، لانه لما كان وزير ما قدر يكمبلاي مع الريكويرمنتس، ده نزله لبروتوكول. فديس از بريف
هيستوري بتاع دندره. وبالنسبه للفراتيت بالنسبه للبنجو كويس نحن نجي للحته بتاعت فراتيت. زعلانين معي كتير. يس عندي في ناس زعلانين وعندي ماجورتي واقفين معي باي ذا واي. عندي ماجورتي يعني عدد كبير واقفين معي. يعني انت لو بتشوف المشاكل مثلا بتاع واو، انت لو تابعت المشاكل بتاع واو، السياسيين الكبار السياسيين بتاع الفراتيت they were silent. they were on my side by the way. هم معي مؤيدين للكلام ده. يعني انا اجتمعت مع القيادات مثلا بتاع واو. الشيرمان بتاع واو كاونتي في زمن بتاع 2012 اسمه مايكل جيبا، ده هو الشيرمان بتاع واو كاونتي. he was the chairman. وده اول زول كان عنده راي في الموضوع بتاع واو ميمرو برا. انا قعدت معهم I explained to them. at the end of the day طبعا they come to understand انه الحاجه اللي انا نعمله ده benefit. السياسيين كلهم جو خشوا معي. they gave me terms. هم طلبوا لي كان وزارتين. that was in 2012. تعرف مني وزاره بتاع البنيه التحتيه وزاره الزراعه plus المونسباليتي الماير. I complied with them. انا اديتهم وزارتين واديت الماير باي ذا واي اديته للرئيس بتاع الفراتيت بتاع واو اسمه مايكل جيبا. يعني if you drive back to the history you will get that. فانا اديته هو. فانت لما تيجي تلقى الكرايسيس بتاع واو الناس عملوا مشاكل among السياسيين classified politicians ما ده that's why even crisis هسه بتاع واو لغايه هسه. انت هسه لغايه هسه لما نشوف الدار واو في مشاكل. الريبليون بتاع لايو فوقه مشاكل. ليه؟ لانه ما في قيادات سياسيه معهم. you see that is the gap. الان داري تفهموا ليه انا ما كنت بعين فراتيت الحكومه. no by the way انا لما كنت في الحكومه انا عندي مثلا انا مريت بمرحله عندي 11 وزير. المرحله الاول 11 وزير. المرحله الثانيه عندي 14 وزير. يعني انا في الحكومات اللي انا كنت فوقه من واو بكون عندي اتليست 7 دستورين. 4 وزراء ده ثابتين. 4 وزراء في الحكومه بتاعي من واو كاونتي ده ثابتين. 2 وزراء من راجع ديل ثابتين. 5 وزراء من جو ريفر ديل ثابتين انا بعينهم. فالفراتيت عندهم وجود في الحكومه. لكن المشكله طبعا عندنا مشكله we have problem with the connection, the harmony, the social ties. You see المجموعه بتاعنا الفراتيت we are agrarians. يعني الزول بتاع الزرع ما بكون عنده ارتباط قوي شديد مع زول بتاع ثاني. we are different from the nomads. النومادز they have their common bounds. في حاجات كتير بربطهم. by the way this is the difference between us. even هسه انت بتشوف يعني نحن في شغل الاجتماعي الفراتيت بتاعنا الفراتيت عشان يمرق مثلا من وسر المر كذا لما نمشي برا بمشي بوشه مره بنساه. يعني هسه انت بتلقى ناس كتير عندك في امريكا في استراليا وين هم ما عندهم علاقه مع البلد. جاز كريتيسايزنج. لكن زول ما عنده بيت ما عنده بكون 10 سنه زياده كده ديسكونكتد. فنحن عندنا مشكله اجتماعيه وده نحن شغالين فوقه. يروحوا مونيت. ففي ناحيه بتاعت ليه ما عنده ناس في حكومه عندي ناس في حكومه. فالحكومات انا كنت بعمل حكومه موزون وانا متاكد عندي هسه مثلا في لولا رزق هي كانت معي في الحكومه هسه معاهم في امريكا هناك. عندنا ديريك الفريد عندنا اسمه كان مجموعه كبير قيادات. عشان كده انا بقول المشاكل بتاع واو مثلا القيادات السياسيه اكثرهم كانوا في الجانب بتاعي بعد. الناس اللي كانوا هم شغالين اجينست مي. طبعا انا في الحكومه انا في الحكومه المعارضه sounds more, the opposition sounds more. الصوت بتاع المعارضه بيمشي مسافه بعيد. عشان كده now they are making a lot of noise. انت بتسمع ازعاج كتير في الميديا في شنو these are the oppositions. لكن انا كاداري كحاكم كوزير انا بشتغل وفق البرنامج اللي عندي البيت يعني انا ما بسهر في التلفزيون الا عندي برنامج داري. the oppositions it's easy for the opposition to capture. even they can manifest or they can concoct any idea يتكلموا فوقه. these are opposition by the way. فده الجانب انا بتكلم فوقه. كويس. المشكله بتاع الفراتيت مع الدنكا شنو زي ما انت سالت. انا بقول ما في مشكله بين فراتيت مع الدنكا باي ذا واي. ما في مشكله. الناس زي ما موجودين زمن طويل. يعني حتى لو المشاكل بتاع بقر ومزارعين لسه بيحصل في محلات كثير it depends on the administration.
اداره بتاع المنطقه هو اللي بينظم الشغل ده. انا ما كنت في واو. I was there in واو for almost 5 years and 8 months. ليه في زماني ما كان في مشاكل؟ في مشاكل، لكن انا كنت بنظمه. انا كنت بعمل بري ماجريشن، بري ماجريشن، بري سيزونال ماجريشن. انا بعمله يعني من شهر 9 شهر 10 انا بعمل اجتماع، بيجيب ناس من بيجيب حكومه بتاع وراب، بيجيب ناس من توني، بيجيب ناس من كواجوك، بيجي بقعدوا نحن السلاطين بتاع واو، السلاطين بتاعنا بتاع الفراديد والجورشون هم بحددوا الروتس، بحددوا المسار بتاع البقر بمشي بوين. البقر ذاته لما يكون ماشي، لما جاي مثلا من توني، يعني احنا كنا بننسق المجون ده بكون جاي ورقه من كوميشن اريا جاي بقول لانه في بقر بكون مسروق. فده اتس ان ادمنستريتيف ماترز. حاول تنظمه كيف؟ تنظم دايركت البقر للارياس الريزيدنشال ارياس، انت بدايركت البقر للجريزنج لاند. فانا لما طلعت من واو ما في مسائل كثيره حصل. ده جاب بتاع المشكله ده، يعني لو في تنظيم ما بكون في مشكله. كويس. نجي للجانب الثاني، ليه في مشكله بين فراتيد مع الدنكا؟ انا شخصيا طبعا انا بسمع كثير من الناس اللي بيتكلموا في السوشيال ميديا، ناس يا ناس جريكوجو وناس منو بينوا فراتيد مظلومين، يعني احنا ما عندنا عساكر. نو ده ما كده. يعني انا ما ضابط. هسه وصلت مرحله بتاع فريق انا فرتيت. انا لما كنت في الغابه انا في الغابه انا قابلت كومراد قرن في 2004. انا قابلته اجتمعت معه. انا قلت له ان هنا الضباط مثلا بتاع راجا كاونتي في الغابه ان هنا كنا 36. بعدين اي واز ذا موست سينيور، هنا 36 في الغابه. انا طلبت من كومراد قرن يعمل لي ريكومنديشن. then he directed me، قال لي تعمل ريكومنديشن لل 36 ده، هنا انا برفعهم لك فوق. عمل لي ريكومنديشن للناس اللي بتشوف ممكن احنا كان كوميشن ده. انا عملت ريكومنديشن ل 73 ابارت. 73 ده كان مدرسين كانوا في مجالات مختلفه. بعد ذاك بالاضافه لنا احنا ال 36 كومراد جرن عمل بروموشن. طبعا كان هذا المناطق الليس زي ما بسموها اللي ما عندهم وضع في الجيش. كومراد جرن عمل له بروموشن بتاع 109. that was in 2005. ده اول حاجه. in 2007 انا في راجع كوميشنر. انا قابلت كومراد كير ماردي، انا عملت له ريكوست، انا ابيل. كومراد كير ماردي اداني فرصه بتاع 83 ضابط. انا ريكومندد دام جبتهم لكومراد كير، رجع لي 83 ضابط. لاست يير 2019 انا قابلت كومراد كير، عملت له ريكوست يابروف مي، رجع لنا في راجع 242 ضابط. عندنا برقديس، في برقديه في بوليس، في برقديه في جيش، برقديس في جيش. يس ده الحاجات اللي انا بعمله واللي احنا بعمله. المشكله بتاعنا يعني الكالتشر بتاع الناس بتاعنا، هم يشوفوا الجيش ده قالوا شغل الجيش ده ما شغل بتاع فرتيت. ناسنا بقول الجيش ده شغل بتاع مونيا وشغل بتاع نوير. باي ذا واي شفتها؟ يعني الناس اللي بيتكلم كثير ده، يعني زول قاعد في استراليا، زول في كندا بيقول هو جنرال، بيقول he never saw the ground. ما شاف الجراوند. يعني ناس المندرة بيقول هو زول كبير في الجيش، هو زول بتاع شنو؟ الفرتيت ده داير على هيئة مسهر. كومراد كير في 2014 اداني فرصه بتاعت نجنة 6000 باي ذا واي، نجنة 6000 عسكري في وسط مع غزال. I divided this 6000 2000 لراجع، 2000 لواو، 2000 لجو ريفر. جو ريفر كومبلاي، جابوا لي من ال 2000 جابوا لي 1500. راجع ما جاب، واو ما جاب. You see؟ when you are blaming انت انت اول حاجه evaluate analyze your status. انت عملت شنو؟ so that you blame. العساكر مثلا القيادات العسكريه الموجودين، انت العسكريه ما زي شغل بيت. عسكريه ده شغل بالتدرج تدريجي، يعني شغل بالتدرج بانضباط. يعني انت you cannot claim from nowhere ده تكون مدير بتاع بوليس. you cannot claim ده تكون قائد بتاع جيش. you have to undertake the promotional stages. you see؟ ما هسه انا بقيت الفريق ده انا بديت من جندي لغايه ما وصلت لفريق هسه. I was respecting the system. I was part of the institution. I was part of the system. فده هو الحاصل. انت whenever you want to criticize or claim something
assess your status. فده مشكلتنا هسه يعني في ناس بينتقدوا في النظام ممكن بيكون في جزء من الدنكا كقبيله عندهم اخطاء بتاعهم. Then you cannot blame the entire tribe or the entire ethnic. You see? These are some of the issues. And let me share it with you. And thank you. Thank you, said فريق أول رزق زكريا. فراتيد عندهم بقر ولا ما عندهم بقر؟ وحضرتك انت فريق رزق زكريا طبعا كل الخاطب بتاعت الجيش الشعبي اللي هم السينيور اوفيسر في الجيش الشعبي يقدروا يعملوا لهم مراقبه بتاع بقر. بدأت حضرتك عندك بقر ولا ما عندك هسه فوق حاضر؟ ثانك يو سو ماتش. الو؟ يس كويس في مشكله في النتورك. انت سمعت ناس قاعد تسمعني السيد الوزير؟ في تقطع هاي كده قول ثاني كرر. انا قلت انا قاعد اسال قبائل الفراتيت ما في زول ما في قبيله من قبائل الفراتيت ال 22 ده عندهم ابقار والابقار بيجي فوق اولي ابقار دينجا بس فراتيت ما عندهم ابقار. وانت شخصيتك سيد الفريق يس وانت شخصيتك سيد الفريق طبعا السينيور اوفيسر في الجيش الشعبي بقى عندهم ابقار نهارده في جنوب السودان. انا بسالك انت عندك ابقار ولا ما عندك؟ اسمع انت لما تسال المجر ده تنيك المجر ده ولا شنو؟ انا بقول لك يعني طبعا كالتشرالي نحن مزارعين الطبيعه بتاعنا لكن قاعدين نربي ابقار نربي اغنام وعندنا في ناس اراون واو عندهم ابقار وابقار كثير بتاع الفراتيت عايده يكون يجيب زول اللي بيقدر يهتم بالبقر من منجان غالبا لانه ناس ما بقدر يهتم بالبقر ده مشكله بتاعنا او يقوم يدي البقر لفريند بتاعه وريسس هسه في راجل عندنا ابقار يعني انا بتكلم معك ده عندي بقر واحد بتاع لبن اجيال ده منجان بقول بقر واحد بتاع عيال Okay, Minister, I know maybe rest of the panel here might ask you some question, but there is only one particular question that I have took out from the audience who are watching the show and they are also commenting. And one person asked a particular question. So with all these welcome. With all these issues between Pratit and Adinga, what is the way forward there? What do you see as the future of those communities, and how should they continue to live as a people of Junub Sudan? So what is the way forward? Before I could talk about the way forward, you should understand. Yeah. The Fertit and the Dengas, they were there ever since the creation. And they are not a new subject. They never just met. Right. They were there ever since. But it depends on the administration. By the way, البقر مثلا باكلوه في راجع اكثر من بقر اللي باكلوه في رومبيك وفي كواجوك. نينا we love to eat meats. نينا بناكل بقر اكثر من مونجان ذات. والبقر داير الحاجات اللي عندنا البروديوس. What matters now is how to harmonize and to organize it. It depends on the administration. It depends on the mentality. It depends on how to organize the pass and the pastures and and areas and the going forward. That is it. Then also it also needs al-majamut, those who are moving with the cattle. Also there should be people with discipline. يعني لما نكون جاي من الاريا بتاعه يكون في عنده ورقه. لما جاي بيكون جاي in consultations يعني consultations مع ناس بتاعه. المشاكل اللي حاصل around wow basically it was been triggered by the existence of the IOs. I'm following it. أنا المتابع يعني هسه around wow في بقر يكمو. That is why الكتل يوز الناس بتاع الشباب بتاع البقر they are rampant. يعني مثلا أنا عرفت قبل فترة يكمو almost 100 cows. ده ناس الIO. You see لما انت when you create such problems within your communities يعني الزول اللي بيشيل حاجات ده ايوه بتاع وسط مع الغزال بتاع فرتيت
يمشي يشيل بقر وبيجربوه في fertile land. Automatically will be inviting problems to this area. You see, what matters now, we need peace. This peace to have to surveil. Then the administration, يعني لازم يكون في harmony and connection between the nearby administrations. For instance, between Warab and Wow and Western Barghazal, if needs to be also. Sometimes في بقى بيجي من جو معناه يكون في coordination, harmony between Go and Western Barghazal. You see, these are the things which we need. It depends on the شغل إداري. It's absolutely an administrative issue. It need to be handled. لأنه البقر البيجي ده بقر بيجي ببنفيتس. في الضرائب هنا بيشيلوا من بقر. في حاجات هنا بيشيلوا من بقر. What matters now, it needs to be harmonized by the administrative. Thank you. بس في مراكله في موضوع ده سيد الوزير. المساله بتاعت ابقار دي طبعا دي قضيه شاكه جدا. الحمد لله انت قاعد تساعد الميديا all the time. القضيه بتاعت اولاد الفراتيت الموجودين الناس برا بارتيكولا في فيسبوك في الميديا لايك ناس كوكوجي ناس انجلو مجموعات الموجودين. ابن في حق ايزاك بول في استراليا هو كمان كان عاوز يشارك معنا في فيديو لايف ده بس اللينك بتاع الليله ما بيسمع لنا. كنا نجيبه عشان هو يسال بطريقه مباشره هو واحد من ابناء فراتيت واو. الشيء داخل فيه معك طبعا في شكوى قاعد يجي من ابناء فراتيت موجودين في هذا برا بارتيكولا في الميديا. هذه مساله بتاع انه في بقر بتاع ديقه قاعد يخش في الزرع بيمشي بياخذ زراعه بتاع الفراتيت. طبعا اننا عارفين قبائل بتاع فراتيت قبائل زراعيه يعني بيحبوا الزراعه اكثر من ما هم يعتمدوا بالبهائم لايك بقر لايك غنم لايك حمير something like this. so لما الزول يكون معتمد على الزراعه ويجي زول بتاع بقر عشان يدخل في الزراعه بتاع الزول اللي عامل زراعه طبعا القصه دي بيعمل هارت اتاك لزول اللي عامل زراعه بتاعه. مشكله دي طبعا I think ده مشكله كبير جدا. يعني اذا كان ابناء فراتيت في واو عنده مشكله زي ده بواجههم مع الحكومه بتاعه لكن انت كنت والي بكون عايش القضيه دي. لو انت عايش القضيه دي ومشاكل لايك دي في موجود في وطن بارغزال انت ممكن تورينا لو اكزاكتلي ده شنو قاعد يعايش المسائل ده بيكون قاعد كونتينيو عشان القبائل الموجودين لايك انت قلت انه الفراتيت عندهم زمن طويل عايشين مع دينجا سوا بس المشاكل ده بقى حاليا ظاهره لما وصل في الميديا. عشان وصل في الميديا يعني بقى ابو سو عالم. عشان كده جبنا حضرتك عشان توضح لنا قضيه بتاع واو بالذات القاعد يدور شنو في ابناء بتاع واو. الدينجا وفراتيت اساسا عايشين منذ زمن طويل جدا ما في مشاكل كثير بس التقصير الاداري الموجود في الادارات اللي هسه حاليا موجود في حكومتكم كحكومه بتاعت FPL من FPL فيها تقصير بعض التقصير بالنسبه الواجب بتاعه عشان يرد الحقوق للناس المظلومين. ابناء فراتيت بيشوفوا انفسهم كمظلومين بالنسبه للناس اللي عندهم ارعى البقر. ده بيجيب المشاكل كثير يعني زي ما قاعد نسمع فيها مشاكل كثيره بين فراتيت وبين الدنكا. كده وضع لنا سعاده الوزير قضيه بالذات. ثانك يو سو ماتش. انا في المشاكل بتاع البقر والمزارعين I have two experiences. انا عندي experience واحد بتاع وسرا مرازال وعندي experience ثاني بتاع لول. Let me start with لول. في لول انا عندي العرب المسيريه هم بيجوا بعملوا almost 6 months في لول من يرس مجان باي ماريال باي عشان هم بيجوا لغايه شلكو. ده جروب تاني. في جروب تاني بيجوا في areas بتاع كورب. في جروب تاني بيكون في areas بتاع دلويت. you see these are المداخل بتاع اويل نورث. ده المداخل بتاع العرب بيجيبوه. اول حاجه في لجنه بيسموها لجنه بتاع السلام. لجنه بتاع السلام. اللجنه ده مسؤول من الاداره بتاع المشاكل بتاع البقر والمزارعين. كويس. اللجنه ده برضه ان كونجنكشن مع الاداره الموجود وسلاطين بتاع منجم الموجودين بتاع ملوال هم بحددوا الاكسس الشارع البقر بمشي بوه. ده حاجه اداريه. كويس. لو في كونفليكت if there is any conflict of interest لو بقر خش في زرع بتاع زول اكل لو زول قتل بقر مواطن قتل بقر بعملوا كيف؟ في قوانين بعملوا. في قوانين بكون ثابت لو انت قتلت بقر بعملوا كيف؟ لو بقر خش اكل زرع بعملوا كيف؟ باي ذا واي ده قوانين ثابت. القوانين ده دي اشراف اللجنه بتاع السلام.
بتاع ملول ورزيقات ولا ملول والمونجا من ملول ولا والمسيريه كويس ملول ورزيقات سوري كويس اننا بوستر مع الغزال وستر مع الغزال انا لما كنت موجود كان في مشاكل بيحصل المشاكل اللي كان بيحصل الاداره الموجود بتاع الكاونتي وفي لجنه مسؤول اللجنه بيجيب المجمود بتاع المراه بيجيب المواطن ومن باب الاسسمنت الدامجز قدر شنو الدامجز بيكون دبل يعني لو اكل راس بتاع ذره واحد بتفوق ثمن قيمه بتاعت 2 راس بتاع ذره يصير ده الاسسمنت اللي بيحصل برضه لو في واحد من فراتيب قتل البقر ده سيم ويل بي ريفلكت لكن اهم حاجه الكلام المفروض يحصل الاكزامبل بتاع الملول دنكا ملول والرزيقات ولا ده الشيء المفروض الناس يستفيدوا منه كيف؟ اول حاجه يكون في بريسيزون اجريمنت البريسيزون ده بيشوف الناس اللي جايين ده ناس منو جايين بابقارهم يدوم الاكسس اجريزين لان يدوم يدوم الاكسس اجريزين لان then within this act يكون في اللجنه بتاع dispute conflict resolutions لجنه عشان يعالج المشاكل ده وده حاجه انا كنت بعمله يعني كان عندي لجنه انا بشتغل فوق واللجنه طوال انا هو اللي كان بغيم واللجنه ده هو اللي بشرف then we're being involved in the commission بتاع وراب then the state authority بتاع وراب so that to resolve these problems لانه انت كاداره you have to preempt الواجب بتاع الاداره تمنع الجريمه قبل ما يقع تمنع المشكله عشان ما يقع لكن في مرات فيه مال حصل من بعض الادارات المروا بواو لانه انا لو مرقت بواو كان نهايه توسر مره بعدين في حاجه اسمه واو ستيت اداره بتاع واو ستيت الكانجا ما كان ماشي بالشغل اللي انا مشيت به they never complied with the steps انا كنت بعمله بالاضافه لكده ده الظهور بتاع التمرد كان اراهم واو فده حاجه اللي حصل فانيشالي انت you cannot rule out the living together between the Dinkas and the Fertit within that area. انت ما بتمنعه انت ما بتقدر توقفه لكن انت you have to create the favorite environment انت لازم تخلق الانسجام بين الناس انت خد قوانين اعمل اكسس اعمل اكسس وخد قوانين لو في زول بايلت لو في زول عمل مشكله مرق من القانون مشى خش في زرع اكل then based on that schedule bylaws اللي انت عملته يتحاكم you see you have to deter them then also لازم يكون في connection between the majongud والسلاطين بتاع الارياس لازم يكون في connection بين المجمود والسلاطين بتاع الارياس you see لانه if that connection is not there لو ما فيش علاقه بيناتكم automatically ما في قواعد فزي ما انا قلت قبلك انه the Faratit and the Dinkas they were there ever since فده ما حاجه انت بتقطع الليله لكن you have to make laws to manage this living together. Thank you. Thank you, Wutadater, for the question, and also thank you, Minister, for answering the question. Let me make myself clear to all the viewers. I know the brother Solomon Dandra is watching. I have a time limit, and it would be unfortunate if I bring you up here and have a debate, Minister, because that was not the topic of tonight. I would be happy to host you next time to refute if you don't like the comment from the minister or his explanation of the situation in Western Barkadal. This is not, I did not bring Minister here for a confrontation. And I know if I bring you up, it will turn out to be a confrontation, but that's not how I am running this. It's not because I am being biased. I don't want you to have your opinion heard, but absolutely it would be a confrontation when I invite you here. And that's what it is. And I am running out of time. I have only less than 10 minutes. Michael, if you have a question for the minister or you want to add a comment, do it so for a minute or so, and I will also do that to Riam as well because he is already here. I'm sorry, Solomon, if you were here earlier, I would have brought you to the show and also be part of the panelists, but not because I am biased. I would be really happy to bring you to repute minister if you disagree with his
which is explanation on that issue concerning your state. And that's what I should say at this point. Michael, I am running out of time, so I can have Riam as well to have a comment and or question to minister. And you guys have to limit the question because I'm running out of time. Go ahead, Michael. I have unmuted myself here. Can you hear me? Yes. Okay. مرة أخرى سعادة الوزير ووالي ولاية غزال ولول ستيت سابقا، مرة أخرى نقول لك أهلا وسهلا ونزلت في عيوننا وفي قلوبنا. أنا السؤال بتاعي الأول ويعني بخص الهانتنج، بخص في حتة بتاعت الحياة البرية. تكلمنا كثير عن الحياة البرية، لكن طبعا نحن كمواطنين بتاع جنوب السودان كما رأيتم هناك أنتم في حكومة جنوب السودان، يعني نحن كمواطنين بتاع جنوب السودان بنطالب الحكومة من أشياء نحن ذاتنا يعني ما مشاركين فوقها، نحن ما بنطالب الحكومة من حاجات نحن ما عندنا، عندنا مفهوم خاطئ عن الحكومة إنه الحكومة هي بتعمل حاجة، لكن أنتم في جيش الشعب لتحرير السودان دكتور قرن زمان قال لنا إنه الشعب الفقير فحكومته بتكون فقيرة، الشعب الضعيف حكومته تكون ضعيفة. فنحن بنطالبكم بخدمات، ونحن ذاتنا ما قاعد نساعدكم، ما بنديكم حاجه، لان المواطن عشان يخدموه الحكومه تخدمه، ده حق المواطن نفسه يعود الحكومه بتجيبه وقوم شنو يستخدموا له. فالسؤال بتاعي في موضوع بتاعت الواي لايف، هل انتوا قاعدين تعملوا رخص للناس؟ لان انا شايف هسه طبعا الفيشنج والهانتنج في جنوب السودان، مثلا الناس يمشوا يقتلوا حيوانات ويمشوا يعملوا فيشنج من غير الرخص. هل انتوا عملتوا برنامج بتاع رخص هل عملتوا برنامج بتاع رخص ان كان اجانب ولا ان كان جنوبيين نفسهم عشان نقدر ندفعوا ضرائب، والرخص دي القروش دي ذاته تكون حاجه ماشيه للخزينه بتاعت الدوله من حيث الخدمات؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني سعاده الوزير، داير اذكرك بعض الشيء، ده مقوله بتاعتك، انت قلت العدو ما بيحترمك الا تكون قوي، والعدو ما بيحترمك الا توريه العين الحمراء. لو دنقرت للعدو، لو دنقرت العدو بيخش. ده بيخص ده موضوع لما انت كنت والي في ولايه غرب بارغزال، في ولايه بارغزال الكلام اللي انت قلته في 2008 في حاجه اسمها ناشونال موبلايزيشن، وانتوا كجيش الشعبي وحكومه اتهموكم بانه انتوا لما انتوا كولاء كلكم الحكومه المركزيه ساعدتكم بحاجه اسمها ناشونال موبلايزيشن للناس عشان عندكم مشاكل بتاعت حدود، مشاكل برضه عندكم مشكله بتاعت كافي جنجه ومشكله بتاعت الحدود، فانتوا عملتوا موبلايزيشن عشان تجندوا الناس. جاء اتهموكم بان انتوا جندتوا متيانيور. هل متيانيور لما جندتوا هل كان لمشاكل الحدود لكي تواجهوا مشاكل بتاعت حدود الوطن، ولا انتوا عينتوا متيانيور لدفاع للرئيس؟ لان كان بيقول متيانيور انتوا عينتوهم لدفاع بتاع الحكومه بتاعتكم. ده السؤال الاول. ده سؤال نمره 2. سؤال نمره 3، لما انت كنت والي في ولايه بارغزال الكبرى، وده السؤال الاخير، انت اتهمت وناس اللي اتهموك ده وزير كان من واحد بيدعي بانه كان وزير من الحكومه بتاعتك اللي هو سليمان دندره، كان بيقول طبعا هو عميد وهو كان شغال وزير ومهندس، وزير مهندس في طرق والكباري في حكومه بتاعتك في غرب بارغزال، وجا قال وانا عملت معه دقاق وبعد كده وذكر الكلام ده واتهمك اتهام بانه الدينك اللي كان قتلهم في منطقه من مناطق بتاع بارغزال ده، قال انت مشيت جبته من تون ولا انت مشيت جبته من وراب. فانا دايرك تشرح تورينا الكلام ده. هل المقتل بتاع الدينك ده لما قتلهم هل انت كحكومه انت مشيت جبت النازل ولا ده كان جريمه حصلت في المنطقه بتاعتك؟ ده 3 اسئله داير اسالك، وشكرا جزيلا. Okay, Minister, you can sum them up in a few minutes. I think I have about 3 minutes left. If you can take 2 minutes, and I will give 1 minute to Bomb to add comment, though you might not respond. Or hold on 1 second. Riam, you have a comment for Minister before he wrap up? I have 2 minutes left. Okay. Yes. بالنسبة للكلام بتاع الدنك القتلون في بقاري. باي ذا واي الدنك القتلون في بقاري ديل شغالين شغالين في المزارع هناك.
شغالين في المزارع في بقاري، وفي مجموعات كتير من الدنكة شغالين في المنطقة ذاك. فالدنكة بالذات بتاع بقاري ديل لمهم في بيت بتاع السلطان، دينا السلطان قسم الدنكة كله دنكاي واحد بديو. طبعا الدنكة أربعة رجال واثنين نسوان، كل زول بدو 2 نفر، بدو 3 نفر عشان يمشوا يقتلوه. فالكلام ده حصل، وانا في الحكومه كنا عارفين باي ذا واي وير انجاج بيزي مع مشاكل بتاع الاداره جوا. دن المعلومه جانا بعد ذلك احنا رسلنا القوه بقياده بتاع وزير. يعني عندنا وزير اسمه بيدروبو وهي هو اللي كان ماشي مع القوه، وعندنا المدير الطبي اللي هو من الادواء اسمه دكتور مارشالو. هم مشوا وياهو فتشوا في النهايه لقوا الجثث في بقاري وجابوهم. يعني الكلام بتاع ناس كومراد نندرة بيقولوا الناس دي كانوا في تونيو جابوهم. احنا ما كله بنعرف، احنا بنعرف المونيان. انت كيف تشيل الميت بتاع مونيان من توني وتوديه لغايه بقاري تجدوا هناك؟ ده كيف يعني؟ ومونيان اللي هناك ده وين؟ اهل بتاع الميت ده وين؟ والميت ده قتلوه في توني بشنو؟ لغايه ما تجي تشيله توديه لبقاري. ده ابسولوتلي ده كلام كذب ما عنده علاقه بالصحه. بعد ذاك الناس دي لما لقوا الميتين، بعد ذاك القانون اخذ مجراه. القانون قبض السلطان وقبضوا الكالبريتس. يعني احنا بنعرف القانون. الكالبريتس قبضوهم عملوا معهم حاجه اسمه التحري الجنائي ده بعملوا القاضي عمل التحري الجنائي مع المتهمين، وكل المتهمين اعترفوا. يعني حتى المتهمين كانوا بيسالهم منو الدقه الاول، الدقه الزول الاول منو، عشان يطلعوا حاجه اسمه المتهم الاول والمتهم الثاني كده في القضيه. المتهمين سجلوا اعترافات جنائيه قدام القضاه، وده الشيء اللي اتحاكموا به. فاصلا الناس اللي قتلوهم دي الناس كانوا موجودين في المزارع شغالين هناك، والسلطان بتاع فرج الله اللي هسه لغايه يوم الليله هو موجود في السجن بتاعه. هم لموا الناس دي في بيت وقتلوا الناس دي. فانا ما اعرف هو الناس البنكر ده دارين ينكروا يقولوا شنو. يعني قال الناس دي قتلوهم من توني ريزك شالوا من توني جابهم. يعني مونيان انت بتشيل ميت مونيان من بيت بتاعه توديه، لما انت تشيله ده ما جريمه ثاني. جريمه. انا وزير سيد الوزير معلش لا سيد الوزير التايم انتهى باقي 1 minute. طبعا في 2012 كان في ماسيف اوبريشنز. بيتر open the TV ثاني يا بيتر. ابدو كافيه جنجه هنا ما نتلبريت كافيه جنجه وكفرة النحاس في محلات دول كلهم. لكن بعض الظروف خلانا we cannot resist. ما قدرنا نقعد عشان نثبت المحلات دي، والعادي جه طردنا منهم. ده الحاصل. لكن الكلام بتاع الحدود بتاعنا ده موجود. اوكي كان جفرمنت الخرطوم، وانا وطبعا الكلام ده بيتحل بطريقه سلس. نية فيتشر. اوكي. الو. Yes, Minister. Hello. Yes, Minister. Hello, Minister. Hello. I'm not hearing you. Oh, okay. الفيديو تايم بتوع انتهى سيد الوزير. دارين يعمل اوف ويفتحوا فيديو ثاني. No, without that, I have to wake up in the morning. I'm working in the morning. Riam, I don't want to cut you. Hello. Go ahead. Go ahead. Yeah. All right. سعادة الوزير السيد رزق السلام عليك. بالمناسبة رزق ده كان زميلي في الكلية واشتغلنا معه كثير، لكن بس أنا سؤالي لك من مع بقية الوالي بتاعت مع بقية الوالي بتاعت بحر كزال، أعتقد إنه في شيء يعني تاريخ عدل نفسه. يعني في زمن بتاعت ألفريد دينالوك أنت مذكر إنه طلبة في المظاهرات قتلهم، وديل كان طلبة عزل، طلبة من بصري ثانوية والمدارس المتوسطة وسلام في الواو كلها مات فيه طلبة. وده كان أيام إنه ميري قرر إنه موضوع بتاع بترول وموضوع بتاع الحدود اللي كان بيقوم بيضم المناطق بتاعت شمال بحر كزال للشمال.
Hello. Yes, we lost him for the Yeah. connection. Okay. Yeah, Jamana. I am sorry we ran out of time, and I promise I will bring him back next time. And also, Comrade Salmon, thank you for great civility, for understanding the fact that we were running out of time, and it would be a confrontation to have you at the same time with Mincha. But I promise I will bring you, and so that you can refute all the allegations that you think uh, were made by the minister against you. But after all, thank you for tuning in and listening to the minister. We hope this will be a picking up point. We have to get our ministers to come and talk to the public. They don't have to be right, or they don't have to be, but at least you European can hear what they are going to do in the future. Even though we know they have obstacles, they don't have budget, and so. With that being said, Bolmakur, we are cut out of time. Peter, thank you so much. We are grateful to have him today, and a lot of people have respect him. And I thanks our sister Adunma Kura Torbe for doing a great job in the comment section. I have to acknowledge her. Thank you, Adunma Kura Torbe, for educate those people who don't have respect for the minister. You know, Dol Lorgin is one of the guys that I used to like his political views, but today I decline him. You know, is that the way you're going to be a president to this country? Totally no. So we will challenge ourselves on the other forum, because right now we run out of time. Thank you, Peter. Yeah, we are not connected at all. Thank you. Yeah.